هلا هلا هلا. ബ്രോ വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കടാ, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കടാ. സഗ്ദി പോൾ വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. നെയ്മർ വിളിച്ചാണ്, നെയ്മർ വിളിച്ചാണ് എടുക്കണേ. എടാ അതില് നമുക്കൊരു പ്ലെയർ എക്സ്ട്രാ കിട്ടും. നോക്കട്ടെ, ആരെങ്കിലും എടുക്കാം. അല്ലാതെ വേറെ നല്ലതാരുള്ളത്? നെയ്മർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നെയ്മർ മാത്രമാണ്, നെയ്മർ എടുക്കണം. വെറുതെ ചെയ്യാം. അതില് ആരൊക്കെയാ നല്ലത് നോക്കട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ്. ക്രിസ്കോസ്കി, കുള്ളുസ്, എന്നാടാ പേരുടാ, കിലിക്സോയ്. സേഫ് കൊള്ളാം. ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. 72, ഏകദേശം 80, എല്ലാം 80 പ്ലസ്. അവിടെ സ്പീഡൊക്കെ ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം സ്പീഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. കിക്കിംഗ് പവർ കുറവാണ്. പക്ഷെ അതെടുത്തിട്ട് ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിംഗ് കിക്കിംഗ് പവർ കൂടുതൽ വേണ്ട. അതെടുത്തിട്ട് വലിയ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അല്ല, RWF കൊള്ളാം. വന്ന 3 കാർഡ് കൊള്ളാം. RWF അത്യാവശ്യം നല്ല ട്രിബിളറാണ്. അടിപൊളി നല്ല ട്രിബിളറാണ് ഇവൻ. ആര് ലീക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിക്ക് കളിക്കുകയും ചെയ്യും. ഗ്രീലിഷിനെ കിട്ടിയില്ല. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. സ്പേസ് എക്സ് ബ്രോ വെൽക്കം, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. കബുന്നി ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ വെൽക്കം, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എസി ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. വില്ലാലിക്ക് ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാടെ വെയിറ്റ് ആക്കെ. ബട്ട് റോമിംഗ് ഫ്ലാങ്ക് ആണ്. റോമിംഗ് ഫ്ലാങ്ക് ആയാലും പ്രശ്നമില്ല. ആള് നന്നായി കളിക്കും, മനസ്സിലായോ? റോമിംഗ് ഫ്ലാങ്കിന്റെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അത്യാവശ്യം നമ്മളെ ഒരു മെസ്സി മോഡൽ ഗെയിമില്ലടാ കബുണ്ണി. മെസ്സി മോഡൽ ഗെയിമാണ് അവന്റെ മെയിനായിട്ട് വരാം. ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി ഉള്ളവർ കയറിക്കോ. ഏകദേശം നമുക്ക് മെസ്സി സ്റ്റൈലിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും. തന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. വേറെ വല്ല പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അദ്ദേഹത്തെ മിസ്റ്റു ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. CB ലൈൻ ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റണം. നിരഞ്ജൻ ബ്രോ വെൽക്കം, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. അവിടെ ലൈക്ക് ചെയ്തവർക്ക് ലൈക്ക് ആക്കട, സബ് ചെയ്തവർക്ക് സബ് ആക്കടാ. നമുക്കിനി അത്ര എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്തവർ ലൈക്ക് ആക്കാം, സബ് ചെയ്തവർ സബ് ആക്കാം. എടാ എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചോ? ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ? എന്താ അവസ്ഥ? അയ്യോ അയ്യോ, ഈ പ്ലേ ഉറക്കം വരുന്നു. വീഡിയോ എങ്ങനെയുണ്ട്? സെലാബ്രിറ്റീസ് കൊള്ളാമോ? നിരഞ്ജൻ മര്യാദയ്ക്ക് കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം നോക്കണം. റാൾഡി ബ്രോ വെൽക്കം, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം നോക്കണടാ. നിരഞ്ജ VVD പഴയ VVDയാടാ, പുതിയതല്ല. പഴയ VVDയാ. പുതിയ VVD ഞാൻ എടുത്തില്ല. രവി അണ്ണ വെൽക്കം, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ബ്ലാക്ക് അടിച്ചല്ലേ? ബ്ലാക്ക് അടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അടുത്ത ബാക്ക് നമ്മൾക്കാണ്. അടുത്ത ബാക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്ലെയറെ കിട്ടും, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അങ്ങനെ വരുവാടാ, അവന്മാരം അങ്ങനെയാണ്. ഒരാളുടെ ഡിവിഷനാണ്, ഡിവിഷൻ നോക്കണം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ നോക്കണം. ഇപ്പം കളിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഡിവിഷൻ നോക്കണം. അയ്യോ, പൊനാമി കാര്യനോ ഇനി അടുത്തിട്ട് തരൂല, അതാണ് പ്രശ്നം. അടുത്ത കറക്കിങ്ങനെ പൊട്ടൊന്നും തരൂല.
അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കനിയും, പിന്നെ കനിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഉറക്കുന്നു എന്താ ചെയ്യാം, ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഉറക്ക് വരാം. എന്നിട്ട് കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്തുണ്ട് അവസ്ഥ? ഞാൻ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിലല്ലേ അടിച്ചേക്കണേ സനേമി? മെയിൻ അക്കൗണ്ടിലല്ലേ അടിച്ചേക്കണേ? കളിപ്പിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറ. മാൻഡേക്ക് എങ്ങനെയാണ്, മുതലാണോ ഇല്ലെന്ന് പറ. And the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and this is Jim Beckwith. A delight to have him on board. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So it's down to business here. You know who I've got my eye on here, Peter? Dennis Bergkamp. He'll be performing all sorts of different roles out there. The focal point up front, the ball carrier, the link between the midfield and the attack. A beautiful inventor, and he does it all, of course, with unmatched panache. Yeah, a team player through and through, and he's totally unselfish. Oh, nice one too, very nice. Oh, shooting chance! What a man, what a shot. Now, and there's a chase on to retrieve it. Leicester gets it clear. First quarter. Okay, nice pass. Biscuits. Vieira. Okay, Rafita. Okay, Pele. One ditch. Vada. O'Shea gets it away, and he's only too happy to take that back. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. No, that was never going to make it. And it's Seedorf. Seedorf really needed to physically weak on the ball. Then again, he was being very closely marshaled. Oh, he's felt that, hasn't he? Looking for options for movement. That's an excellent interception. No change to the score. 0-0 it remains. മെയിൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് ബ്രോ. സലാഡ് ട്രിബിളിംഗ് ആണ്. എടാ സലാഡ് ട്രിബിളിംഗ് നൈസ് ആണ്, പക്ഷേ വേറെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിഫെൻഡിങ് വരണടാ. ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫെൻഡിങ് വരണേ. വാൻഡേക്ക് നൈസ് ആണാ? എടാ വാൻഡേക്ക് അത്ര അടിപൊളിയാ, പക്ഷെ വാൻഡേക്ക് എൻ്റെ ഓൾറെഡി മറ്റേ വാൻഡേക്ക് ഉണ്ട്, എടുത്തിട്ട് മുതലാകത്തില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ മുതലാകത്തില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just doesn't. And Messi! It's loose now, and they want to get it back. Yeah. Pull it. Got to be quick to recover this. Seedorf. That's good running with the ball. Busquets. Here's Vieira. He's a sharp little ball here. Out for a throw. Ozil bro, welcome. Racing bro, trust me. എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ കയ്യിൽ ബിഗ് ടൈം ഉണ്ട്, അത് വെച്ച് ഞാൻ കളിപ്പിച്ചിട്ട് ഉണ്ട്. ബട്ട് വാൻഡേക്ക് ഹിറ്റ് ഡിഫറൻസ് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. 100% ഞാൻ തരുന്ന വാക്ക്. ലോങ് റേഞ്ച് ടാക്ലിങ്. ലോങ് റേഞ്ച് ടാക്ലിങ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഡിഫൻസ് ലൈൻ ഓക്കെ അല്ലടാ. എൻ്റെ ഡിഫൻസ് ലൈന് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടോ? പക്ഷേ നോർമലി എൻ്റെ വാൻഡേക്ക് ഷോകാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷോകാണ്. ബട്ട് എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയാം, എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് ഇടക്കിടക്ക് തരണുണ്ട്. വലിയ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, അത്യാവശ്യം നോർമലി ഒരു പെർഫോമൻസ് തരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, 58 സ്പീഡ്, 79 ആക്സലറേഷൻ, ജമ്പിങ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാമിന ഉണ്ട്. ഗോളാസോ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. ചൂടായല്ലോ.
He's picked his way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. അവൻ്റെ ബൈക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ. Well, it gets on the end of things as a matter of habit. What is this, man? Rafida, that is your mistake, bro. And he's managed to get free. Good read, needed to be. Busquets. What a mistake, man. And the first 45 minutes are up. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. This is a lost children's announcement. An intriguing half, Please keep lacking your only in eyes on your goals. children The during score the match at all 0-0. times. ലോങ് റേഞ്ച് ടാക്ലിംഗ് തീയാണ് അല്ലേ? എക്സൗട്ട് ബ്രോ വെൽക്കം മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. വാൻഡേക്ക് ബാക്ക് 54 പ്ലെയർ ലെഫ്റ്റ്. ഒരു കാർഡൊന്നും കിട്ടിയില്ല. 900 കറക്കാൻ വേണ്ടി വരുമോ? ഇവിടെ ഞാൻ കറക്കി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കണേ. ആണ് നമ്മളിൽ ആകെ 4000 കോയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എക്സൗട്ടെ. ആ 4000 കോയിൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റത്തെ 3 പോസ്റ്റർ ഓപ്പൺ ആക്കിയത്. 4000 കോയിൻ വെച്ച് എനിക്ക് രണ്ടാമത്തതിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കറക്കിയത് രണ്ടാമത്തിൽ എനിക്ക് ഫെറി അടിച്ച്. ഇപ്രാവശ്യം കറക്കിയാൽ ഫസ്റ്റത്തിൽ എനിക്ക് സ്ഥലം അടിച്ച്. പിന്നെ എനിക്ക് കോയിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ കോയിൻ വാങ്ങത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുക. മനസ്സിലായോ? പക്ക മൂഞ്ചിക്കൽ. നെയ്ബർ അണ്ണാ വെൽക്കം. എടാ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് എത്ര പ്ലെയർ നമുക്ക് വാങ്ങല്ലോ സാധനം ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ. നമ്മളൊക്കെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം എപ്പെങ്കിലും ഒരു കോയിൻ പർച്ചേസ് ആക്കി. അതാണ് നമ്മളെ അവസ്ഥ. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And here's Rafinha. Lovely chance. Oh, the ball's run loose here. ഞാൻ വന്നതേ ഗോള്. നീ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നിൽക്കടേ. എടാ അങ്ങനെ ഗോള് ഇരുന്നല്ലടാ. അങ്ങനെ ഗോള് ഇരുന്നല്ല. ഇതൊക്കെ നോർമലാണ്. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. സഭ്യത്തണ്ട സബ്ബാക്കടാ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ര ലൈക്കാക്ക്. സഭ്യത്തണ്ട സബ്ബക്ക്. ഞാൻ പിന്നെ സലാഹിനെ വെച്ച് കളിപ്പിച്ച് നോക്കണേ. അതാണ് പ്രശ്നം. സലാഹ് നമുക്ക് വിചാരിച്ച പെർഫോമൻസ് തരണില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ തരണില്ല. ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് തന്നെ മുന്നോട്ടല്ല എങ്ങനെയാണ് അവൻ ബോളെടുത്ത് പോവാ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഇനി നമുക്ക് കംബാക്ക് വരാനുള്ളൂ. എൻ്റെ വെച്ചാൽ നോർമലി 2-3 ഫിസിക്കൽ ഇല്ലാത്ത ടീംസാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. മനസ്സിലായോ? ഓൺലി ഡ്രിബിളിംഗിൽ മാത്രം പറ്റിയ പ്ലെയറാണ്. അതില്ലേ പൊട്ടത്തരാണ്. Costa Curta gets rid without sophistication. Oh, well measured. And this is Batistuta. He's got away. ഏടിയാന്ന് ഡ്രൈവിലൊക്കെ ചെയ്തോ. അത് ഊമ്പിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. Just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now there's a fine ball. അങ്ങനെ ആ ഈ സമയത്ത് അവൻ്റെ മാസിലിട്ട് കാണും. Vieira. And it's Thuram. എടാ വണ്ടിച്ച് പാസ് കളിക്കടാ. പൊട്ടനെ പോലെ കളിക്കല്ലേ. എൻസോ ബ്രോ ഞാൻ സ്ഥലം എടുത്തു. നിങ്ങൾ റിച്ചാണ്. നിങ്ങൾ എടുക്കുമല്ലോ. Seedorf powering forward here.
And he's നിങ്ങൾ straight റിച്ച് inside. ആയോടെ നിങ്ങൾ റിച്ച് ആയോടെ നിങ്ങൾ എടുക്കൂ. എൻസോ മുത്ത വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. റേസിംഗ് ബ്രോ സലാ റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്തോടാ. എൻ്റെ സലാ കണ്ടടാ, എൻ്റെ സലാ ഉണ്ട്. A എനിക്ക് change കണ്ടില്ല, about to occur. അത് നീ കണ്ടില്ല. എനിക്ക് ഇന്നലെ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ സലാഹിനെ കിട്ടി, നീ കണ്ടില്ലായിരുന്നു സലാബി. Maldini proves too strong. അതിന് ഞാൻ പറയണം, എൻ്റെ സലാബി അതിക്ക് ഓർഡില്ല. ആൾക്ക് സി എഫിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം കിട്ടില്ല, മുസ്റ്റർ കിട്ടില്ല. Thuram നന്നായി, quickly onto that. ഈ വാണത്തിനൊക്കെ That is ചാടണം. He's found a way through. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. 2 added minutes have This been usually is the indicated. time teams go into conservation mode. Whatever. Referee looks at മാക്സ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. So in the end, താനല്ലേ റിച്ച്, എങ്ങനെ ഞാൻ റിച്ച് ആകും? exciting എടാ എനക്ക് 900 കൊല്ലം വെറുതെ അടിച്ചു, ഞാൻ വെറുതെ കറക്കിയതാ. കിട്ടണേ കിട്ടണേ കറക്കുക, നമുക്ക് വൈലി കിട്ടിപ്പോയടാ. able to add to the എത്ര പോയമ്മ? 900 അർഷദേ, ഓൺലി 900. ഫസ്റ്റത്തെ കറക്കൽ കിട്ടി. Well, there's no shortage of effort and commitment from them. എടുത്തോ, ഞാൻ കണ്ടില്ല ബ്രോ. എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു, അതാ ഇന്നലെ ലൈവ് വരാൻ പറ്റില്ല. നോക്കടാ. to you. ഒട്ടകം മുത്തേ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ സ്ട്രീം. ഒട്ടകത്തിനൊക്കെ കണ്ടു കുറച്ച് ദിവസമായി. ഇപ്പൊ ഒന്ന് തൊട്ട് ഡെൽപിറോ ഗട്ടൂസോ ഫെറി ഉള്ളത് എടുത്തത്. അങ്ങനെ പുതിയ അക്കൗണ്ടാണോ? ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് മാറ്റി കളിക്കട്ടോ. അയ്യോ, പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കോയിൻ ഓഫർ ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. കോയിൻ ഓഫർ ഉണ്ടല്ലോ ഹർഷ. അല്ല ഇവ പോയാ ഇവന്നിങ്ങനെ കളിക്കണേ. എനിക്ക് 3400 കോയം പോയി. എൻസോ ഞാൻ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കി, ഞാൻ എനിക്ക് സാധനം കാണിച്ചിടാം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് എടാ മുത്ത? സുഖം. ഞാൻ എനിക്ക് സാധനം കാണിച്ചിടാം, ഇന്ന് നോക്കണേ. ജസ്റ്റ് ഇത് നോക്കിക്കേ. ഇൻസ്റ്റ കണ്ടു. സാധനം ഉണ്ട്. എത്ര എമൗണ്ട്? 2700. 2500 അങ്ങനെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ഇവേ. എന്നതാ ഈ പേക്കുണ്ടോ? ഇനി പറ ആരാ റിച്ച്? ഓൺലി 3 ട്രൈ. കഴിഞ്ഞ ബാക്കിൽ കറക്കിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആരാ? ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കി എത്ര എമൗണ്ട് കോയൻ. അർഷദ് എത്ര എമൗണ്ട് നോക്കണടാ, ഞാൻ നോക്കിയില്ല. കോയിൻ ഓഫർ ഇതിലില്ല, നമ്മളെ ആപ്പിലില്ല, ജസ്റ്റ് സൈറ്റിലാണുള്ളത്. ആ പാക്ക് മാറ്റ് ബ്രോ. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോതാ. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ പറയൂലേ വലിയ പൈസ കൊടുത്ത വർക്കറ, വലിയ പൈസ കൊടുത്ത നോക്കിക്കോ നിങ്ങള്. സോർട്ട് ഓർഡർ ഓഫ് സൈനിങ്ങിൽ 900 കോയൻ നോക്ക്. പറയാം 900 കോയൻ ജസ്റ്റ് 900 കോയന് കിട്ടി മാനേന. ആ ബിഗ് ടൈം. അതിന് മുന്നേ കറക്കിയതിൽ 500 കോയലിൽ ക്ഷമിക്കല്. ഫസ്റ്റത്തെ കറക്കൽ ക്ഷമിക്കല്, അടുത്ത കറക്കൽ റോപ്സെ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത കാര്യമുണ്ട്. 100ാമത്തെ പ്ലെയറായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഈ അറാത്തല്ല. ഈ അറാത്തലാണെങ്കിൽ ഊമ്പിയ കളിയും. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഇതിനെ കിട്ടി. പക്ഷെ ആള് കളിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ കളിക്കണ്ട്. ബട്ട് ഉമ്മനിൻ്റെ വീഡിയോ കാണല അർച്ചാതെ. ഒരു കോടമില്ല കളിക്ക്. കുറച്ച് ലക്ക് തരുമോ? എടാ ഞാൻ ഊതി തരട്ടെ, നിങ്ങൾ പിടിക്കുവോ? സലാം പറഞ്ഞു. വലൈക്കും സലാം. ഫ്രെഡാക്കോ ബിഗ് ഫാൻ. എടാ വാക്സിൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ? ഈ എമ്പ് കൊള്ളൂലേ ബ്രോ? എടാ എമ്പ് കൊള്ളും, പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ റണ്ണിങ് ഇല്ലടോ. വിചാരിച്ച പോലെ റണ്ണിങ് ഇല്ല. നമുക്ക് റീലിഷിനെ കിട്ടിയല്ലേ? റീലിഷ് എവിടെ? ഇവിടെ ഉണ്ടാ? എന്നാണ് അരതല
അറാത്തൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അറാത്തൽ നമ്മളെ അറിയാ നമ്മള് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി പഠിച്ച വാക്കല്ലേ അറാത്തല്. റെഡ് അല്ല, മിനിറ്റടാ, എന്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്, അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മള് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിട്ട് പഠിച്ച വാക്കത്. എല്ലാരെ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ നമ്മള് വിളിക്കലേ. ബ്രോ ഡിവിഷൻ 1 എത്തിച്ച് പേടിച്ചും പ്ലെയറും കിട്ടിയില്ല. എടാ കിട്ടും കിട്ടും, നീ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കടാ. ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. ഡിവിഷൻ 1 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 5 ലക്ഷം റാങ്കിനുള്ളിൽ കിട്ടണം. 1500 കണക്ക് വാൻഡേക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ എന്നെ അതൊന്നും എത്തിക്കൂല അവര്. കാരണം നമ്മള് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഒരോട്ടം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ മെല്ലെ ഡൗൺ ആയിക്കോളാം. ഹായ് ബ്രോ, ഐ ആം ഓൺലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹിന്ദി. ട്രീസ് ഫ്രണ്ട്സ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. നമുക്ക് 5 ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലെയർ കിട്ടും. നമുക്ക് 7 ലക്ഷത്തോ 10 ലക്ഷം അല്ല, മനസ്സിലായോ? നീ 1 ലക്ഷത്തിലുള്ള ഡിവിഷൻ 1 കയറിയതാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും, കിട്ടാണ്ട് നിൽക്കത്തില്ല. ഐ ആം ന്യൂ സബ്സ്ക്രൈബർ. താങ്ക്സ് മുത്തേ, താങ്ക്സ്. ചെക്ക് മൈ ഐ ഡി പ്ലീസ്. പുസ്കാസ് 00. വെയിറ്റ് ഇറക്കി നോക്ക് റേസുമ്പോ ചിലപ്പോ കിട്ടിയാലോ. ഇല്ലടെ കിട്ടത്തില്ല. 10 ശ്രീനാഥേ, 10 5 ലക്ഷമാണ് മാക്സിമം. ഇനി 1830 റേറ്റിംഗിൽ എത്തണം. 1030 റേറ്റിംഗിൽ എത്തണം, അതിലേ കാര്യമുള്ളൂ. എടാ വാക്സിന്റെ ഐ ഡി പറ. I didn't. But no. DS bro, new rule is 5 lakh. 5 lakh above you are get Grealish. 10 lakh is no Grealish. Only 5 lakh. പക്ഷെ 1803 റേറ്റിംഗ്. അത് കിട്ടത്തില്ലടാ. 1803 ആയിരം കാര്യമില്ല. എനിക്ക് ബാഡ്ജ് മാത്രമേ കിട്ടൂ. മാക്സ് പോയാ? പുസ്കാസ് എവിടെ? ഈ സീസൺ 5. എടാ ഇനി മുതൽ എല്ലാ സീസണും 5ആണ്. കാരണം അവന്മാര് എന്താ പറയാ, അക്കൗണ്ട് റിവ്യൂ ആണോ? അല്ലല്ല, അക്കൗണ്ട് റിവ്യൂ അല്ലടാ അച്ചു. അക്കൗണ്ട് റിവ്യൂ അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മളെ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ട്, മൂപ്പരെ അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചാ. പുസ്കാസ് ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ. ഐ ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ ഇസ് പുസ്കാസ് ബ്രോ. പുസ്കാസ് ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ. ദാറ്റ് ഈസ് നൈസ് അക്കൗണ്ട് ബ്രോ. ദാറ്റ് ഈസ് നൈസ് അക്കൗണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് CB കോംബോ ഇസ് നൈസ്. എടാ ഏതാടാ പ്ലെയേഴ്സ് എടാ? ബ്രോ ഇസ് റിച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് CF ഇസ് കോമാളി. എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല, മലയാളം അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാലോ. ഇവ റിസർവ് CF ഇസ് കോമാളി. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ബ്രോസ് ഡാഡി ഇസ് റിച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് നൈസ് അക്കൗണ്ട് ബ്രോസ്, നൈസ് അക്കൗണ്ട്. എടാ എനിക്ക് ഇതറിയില്ലടാ, എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ലടാ, അല്ല മലയാളം അറിയില്ല, നമുക്കൊന്നും പറയാലോ. എടാ ഫ്രണ്ട്ലി ഉള്ളവര് കയറടാ. പൂജ്യം 7 6 9 9 5 6 8. ഫ്രണ്ട്ലി ഉള്ളവര് കയറിക്കോട്ടോ. ഇതെന്ത് സംഭവം? അല്ലഗ്രി ആയോണ്ടാ. ഇക്കളി സമനില്ലാണേ. എല്ലാരും പോയടാ. എന്താ ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും വരണില്ല. ഓക്കെ.
മ്യൂസിയം എടാ ഒട്ടകം ബ്രോ എവിടെയായിരുന്നേ? ഒട്ടകം ബ്രോനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി കേട്ടാ. എവിടെയായിരുന്നേ? ബിസി ആയിരുന്നാ? കറങ്ങുണ്ടോ? അവിടെ വേറെ ബഫറിങ് ഉണ്ടടാ. മായാവി സമനിലാണ് ഡ്രോ ആണേ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിക്കോട്ടോ. ഡ്രോ ആണേ. ടൂറിനെ പറ്റാ മൂപ്പര വെറുതെ തോപ്പിക്കണ്ടല്ലോ. ബിസി ലൈവ് കാണാനൊന്നും ടൈമില്ലായിരുന്നു. ഓ നൈസ്. എടാ എന്റെ ശ്രീലാബ്സ് എന്നിട്ട് അപ്പുറം പോയിക്കണേ. പാവൻ ഞാൻ. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്റെ ശ്രീലാബ്സ് ഒന്ന് അപ്പുറം പോയിക്കണേ. എടാ മാനെ സലാഹ് വേറെ നല്ല സി എഫിനെ വെച്ചൊന്ന് കളിച്ചു നോക്കില്ല. ഇത് എന്തെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാലോ. കാരണം ബിഗ് ടൈം മാനയുണ്ട്. 4-2-1-3 വെച്ച് കളിച്ചു നോക്കിയാലോ നമുക്ക്. കളി എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കണല്ലോ. അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല പ്ലെയറെ കിട്ടിയായിരുന്നു. പിന്നെ വെറുതെ അവരെ മൂലക്ക് വെച്ച് കളിക്കണേ. സ്പേസ് 10 lakh വരെ പ്ലെയർ ഉണ്ട്. അതെയോ? ഞാൻ അറിയില്ല. ഈ സീസണിൽ പ്രൈസ് അങ്ങനെയാണോ? Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Benetana, welcome. Absolutely up for it. And as you can see, we've already started here. I don't think there's a player out there, Peter, who is welcome. As Francesco Totti. Of course, we know him best as a number 10 or a deeper line forward. And does history record him as the first player really to play that kind of false nine role? Yeah, I think that's right. And he was able to do that because of his great physicality to go with that wonderful technique. Who would have thought at the time that he would start a global trend, one that's become a standard now in leagues all around. Division reward നോക്കട്ടെ after this match. നോക്കാം. Pranav bro, welcome to my stream. Gattuso does really well to win the ball there. Welcome to my stream. Gattuso goes. Jalan draw ആയേ വേണ്ടു. Seedorf. That's a foul. Simple decision for the referee. ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ എന്താ രസോ? ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ മാസലോട്ടൊക്കെ കളിക്കാൻ എന്താ രസോ? ഇതൊന്നും മര്യാദക്ക് കളിക്കൂലല്ലോ. നല്ല പ്രശ്നം. ടെന്നിസ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. മൺഡേ ബാക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അവിടെ മൺഡേ ബാക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല പ്രണവേ. അത് ഒരു വലിയ കോണില്ലാത്ത വേക്കടാ. വലിയ കോണില്ലാത്ത വേക്ക. അതിലിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും ഇല്ലല്ലോ. മാസ്റ്റർ ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. Oh, he's trying to skip past his man. Seedorf purring through the gears. അതാ ബെക്കംബറുള്ളൂ. വലിയ കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ബിൽഡപ്പാണ് വരണം കേട്ടോ. ബെക്കംബർ നൈസ് സ്റ്റാറ്റ്സും കൊണ്ടാണ് ബെക്കംബർ വരണേ. പക്ഷെ ഹൈറ്റ് അവിടെ ബെക്കംബറിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാടാ? ബെക്കംബറിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാ? Rijkaard. Possession football. 6K ആയില്ലേ? കൺഗ്രാലേഷൻ മുത്തേടാ. ഒട്ടക ബ്രോ കണ്ടില്ല 6K ആയത്. പക്ഷെ പെസ് മാസ്റ്റർ കണ്ട്. എടാ മുത്ത ബിഗ് താങ്ക്സ് എടാ. ബിഗ് താങ്ക്സ് എടാ. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. ഞാൻ ഉമ്മിക്ക് വേണ്ടി ആണ് വീട്ടാണ്. ഉമ്മിയൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കി വരണവേ. നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇപ്പൊ അനാവശ്യമായിട്ട് പൈസയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കളിയണ്ട. നല്ല നല്ല അടിപൊളി പാക്സ് വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് കളിക്കട്ടോ. നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് കളി.
നല്ല അടിപൊളി അടിപൊളി പാക്സ് ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ആക്കി അങ്ങ് വിടാം. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ടാക്കുവോ? നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ സ്ലോട്ടിനാ നോക്കട്ടെ മാസ്റ്ററെ, എന്റെ സ്ലോട്ടിനാ നോക്കട്ടെടാ. സ്ലോട്ടിനാണ് പ്രശ്നം. നീ പിന്നെ എന്റെ ലൈവ് കണ്ടായിരുന്നില്ലേ? 2 വട്ടം സെർച്ച് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചെക്കൻ വന്നിട്ട് തന്നെ പറയണം മായാവി ന്യൂ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. കാരണം മായാവിക്ക് പിരാന്തടാ. മറ്റേ അവന് ഇടക്കിടക്ക് അക്കൗണ്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് വെച്ചാ അവന് പിരാന്ത്. ബിഗ് ഫാൻ ബ്രോ. അവന്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കിയേ. മുഹമ്മദ് ഷാസ് ബ്രോ റൂമാണടാ, റൂമാണ്. അവന്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കിയേ. പക്ഷെ മോശമില്ലടാ, അത്യാവശ്യം നല്ല അക്കൗണ്ടാ. അത്യാവശ്യം നല്ല അക്കൗണ്ടാണ്. ഞാൻ ഷോക്കായിരിക്കും. ബട്ട് ദിസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഗുഡ്ടാ. നല്ല അക്കൗണ്ടാ. ഇത് 1-1 നല്ല അക്കൗണ്ടാ. The action is back on the way. Well, both sides are eager to get going. Here's എനിക്ക് 500 ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ. We need a little more life in this. മോനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല പോലും, മനസ്സിലായോ? അവന് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല പോലും. പിന്നെ മാറ്റിക്കോട്ടെ, വെറുതെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. മാറ്റിക്കോട്ടെ. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Totti going full steam ahead down. ആയാവി 2-3 ഷോട്ട് അടിക്കടാ. അടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഷോട്ട് അടിച്ചേ. പുറത്തേക്ക് ഷോട്ട് അടിക്ക്. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Pressing high and with purpose. റുമ്മി വരുമ്പോ ഉടനെ എടാ ഇവന്മാര് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. കളി കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നണേ. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. Combined attempts at goal aren't high in numbers, and we could do with something to spark this contest into life. Oh, really good feet. കളി കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നണം. കാരണം ഇവന്മാര് ഇപ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവരാൻ പഠിച്ച ആരെ കൊണ്ടുവന്നേക്കണ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നാ? ഇപ്രാവശ്യം അവർ 3 പ്ലെയറെ കൊണ്ടുവന്നത്. 3 പ്ലെയറാ, മനസ്സിലായോ? ബെബറ്റോണ് മെയിൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, മനസ്സിലായോ? ഓപ്പോ അല്ലടാ, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡ്രോക്ക് വേണ്ടി കളിക്കണം. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ടെന്നീസ നോർമലി ബെബറ്റാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാർഡ് വരുന്നത്. സംഭവം അവന്മാർക്ക് സംശയം തോന്നിട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവന്മാര് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. മനസ്സിലായോ? നോർമലി ഒറ്റ പേക്കിൽ വരുന്ന കാർഡ് ഇതൊക്കെ. ബെബറ്റോ, രുമ്മി, ബെബറ്റോ, പിന്നെ ആരാ, സലാഹ്, വാൻഡേക്ക്, അവരായിരുന്നു നോർമലി ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ കൊനാമി എന്താക്കി 3 പ്ലെയറും വേറെ ആയിട്ട് കൊണ്ടത്, മനസ്സിലായോ? അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ നിർത്തുന്ന അബുസാബി. എടാ വലൈക്കും അസ്സലാം. Maldini. 150 പ്ലെയേഴ്സ് ഒറ്റ കാർഡിൽ വരുന്നത് അവര് 2 കാർഡായിട്ട് വിഭജിച്ച്. അത് വേറൊന്നും അവര് കൊണ്ടുവന്നില്ല. നോർമലി അവര് ലൂമിനിയം മറ്റേ കാർഡൊക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ഉണ്ണാക്കന്മാർക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് വെക്കാൻ അറിയാം. അവന്മാർക്ക് വേറൊന്നും അറിയത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? അവന്മാർക്ക് വേറൊന്നും അറിയത്തില്ല. And that will be it. So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack, and the outcome. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, സബ് ആക്കടാ. What are your thoughts on today's game then, Jim? Yeah, this looked the most. എന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്താണ്? എന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം അനസ് ഈസ് മൈ നെയിം.
ടീസറ്റ് പ്രോ പോയാ ചെക്ക് ആക്കി നോക്കാം നോക്കാം നോക്കാം. ആ 50 കോയം കിട്ടിയടാ. ഡിവിഷൻ റിവാർഡ് ചെക്ക് ആക്കണം അല്ലേ. 50 കോയം കിട്ടി. എടാ 10 ലക്ഷടാ 10 ലക്ഷമാണ് മനസ്സിലായോ. ദാറ്റ്സ് മൈ കോണ്ട് ദ കോയിനാമി സ്പിന്ന് ചെയ്യ്. എടാ സ്പിൻ എന്തിന് ഞാനിങ്ങാടുന്നേ. ഇനി മുതൽ 10 ലക്ഷമാണ്. അപ്പൊ ഡിവിഷൻ 2 എത്തിയാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല, കിട്ടും. ഡിവിഷൻ 2 എത്തിയാലും പ്രശ്നമില്ല. ദാറ്റ് കോൾഡ് കോയിനാമി. അതങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇത് കണ്ടോ. യു കാർഡ് നല്ല കാർഡാണ്. വിവിയുടെ കിട്ടും സ്പിന്ന്. ഇല്ലടാ കറക്കടില്ല. പറയടാ എന്താ പേരെന്താ. ടീസറ്റ് വീണ്ടും വിളിക്കുക. മെൻറ്റെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മെൻറ്റെ വിശേഷം? സുഖാണോ? എന്തുണ്ട് വർക്കിന് പോയിട്ട് എന്താ അവസ്ഥ? വർക്കിന് കയറിയോ? ആദ്യോക്സ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കട. നാളെ വർക്കിന് കയറണം. നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്തുണ്ട് അത് ജീ പറഞ്ഞില്ല. നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നാട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്തുണ്ട്? നാടിനെ ചൂടല്ലേടാ, തണുപ്പായിരുന്നാ? ഇത് നടക്കൂടാ. ഇത് പറ്റൂല. നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കുന്നല്ല. ഇത് ആരും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയ പ്ലെയറും ഇല്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഹായ് ബ്രോ, കിങ് SPN ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. വിളിച്ച നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തല്ലോ വിളിച്ചു. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ എന്താ പറയാ, ചുമ്മാ വന്നു പോയി ഒന്നിനും ടൈം കിട്ടിയില്ല. വിളിച്ച നമ്മൾ നോക്കണല്ലോടാ. ഫ്രണ്ട്ലി ഉള്ളവരെ കയറടാ. ഫ്രണ്ട്ലി ഉള്ളവരെ കയറിക്കോ. താങ്ക്സ് ഫോർ ബ്രോ. എടാ നമ്മളെ കൊണ്ടതൊക്കെ പറ്റും മായാവി. നമ്മളെ കൊണ്ടതൊക്കെ അവന്മാര് പിന്നെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് റിസൾട്ട് തന്നെ വേണം. പോലും. ഇപ്പൊ വെറുതെ ചെയ്യാം. അതാ എന്തേ എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. എടാ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത ലൈക്ക് ആക്കടാ. സബ് ചെയ്തോ, സബ് ആക്കടാ. എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. അതെന്താ 3 വട്ടം ലൈക്ക് അടിച്ച്. എടാ 3 എന്തായാലും ലൈക്ക് അടിച്ചില്ല മതി. നോക്കല്ല, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പുതിയ ഫോർമേഷൻ ഇട്ട് എന്താ പറയാ, ഒരു ഉപകാരം ഇല്ലാണ്ട് മര്യാദക്ക് കളിയും പഠിക്കാണ്ട്
ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വേണ്ട ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട്. 1950 വരെ പോവും, ആദ്യം തിരിച്ചിട്ട് 1900 പോകും. 1950 വരും, ആദ്യം തിരിച്ച് 1900 വരും. എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഒരു ടൂക്കി അടിക്കണം, ടൂക്കി അടിക്കണം, 5 പൈസ ആയിട്ട് കളിക്കണേ. 5 പൈസ ആയിട്ട് ടൂക്കി അടിച്ചില്ല. All the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And as you can see, we've already started here. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically ഞാൻ dominant. ലാസ്റ്റ് പൈസ 1920 കയറിയാണ്. Yeah, and സ്റ്റിക്ക് that's the പോണേ. side of his game that സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് makes him ശരിയാക്കണം. so special, that ability to play on the front foot. it's Cristiano Ronaldo! Goal! സ്റ്റിക്ക് Well, they ശരിയാണില്ല. were looking സ്റ്റിക്ക് at him to ശരിയാക്കട്ടെ. produce the goods, and that was സോനി very പ്രശാന്ത് ഉണ്ടാ, വെൽക്കം വെൽക്കം. so early. എത്ര പോയിന്റ് ഗെയിമില്? So precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch. എത്ര പോയിന്റ്? You're dazed. Which coin is your side? I doubt very much that this was in the script. Oh, he's looking to get away, but the defending is persistent, adhesive. Stood up well to him there. So, what can they make of this? And this is Ronaldo, and he's found a way. Can he finish? Oh, the ball's run in for the pieces. Firm header, just off target. That's a great. Attaga bro, attaga bro. He should have done better with it. അല്ല ഡബ്ല്യൂടാ മുത്തേ. ആ ഒട്ടം തന്നെ അയച്ചിന്. ലെറ്റ്സ് സെലിബ്രേറ്റ് സൂപ്പർ ഓൺ ലൈവ് സ്ട്രീം. എടാ മുത്തേ ഡബ്ല്യൂടാ. എല്ലാരും ഡബ്ല്യൂ കൊടുക്കടാ. Not the most accurate pass. Seedorf. Davids wins the duel this time. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Maldini gets across to അടിച്ചില്ല, എന്തേലും തരണ്ടേ? Son Heung-min. കുറഞ്ഞു ചോദിച്ചേ. It's in. കുറഞ്ഞു. In a trice, and they are soaring. Beautiful, just beautiful. The joy of the moment. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. So that's two now without reply. You can really sense how important this goal was. The big W da. Now they have it. Mohamed Salah really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. സോയിസ് പ്രശാന്ത് ബ്രോ സ്പാം ആക്കല്ലേ സോയിസേ? സ്പാം ആക്കല്ലേ? ഫൈസി ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. Salah. Almost half an hour in now. Qatar finding their passes. And this is Bale. Rivaldo. And it's De Bruyne. Rivaldo. Now it's Son Heung-min. Oh, important interception. Busquets. Rafinha.
Looking for options for movement. Oh, look at the space here. It's a good look. Climbs up, and it's hit the woodwork and out. And he's managed to get rid. Time perhaps for one last twist before half-time. Rijkaard is the team's great visionary. And this is Bale. Engages and forces him off the ball. Quality ball. Zanetti. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Faizi, welcome to my stream. Hi bro. Hi. What have we Oh, learned hey, from the first oi. 45 minutes? Qatar really should be thinking about killing this off early in the second half, Peter. And we The come to boss you will be now with a demanding quick the same request for level of support intensity for our from his charity team. fund, So I Chance expect in to see the Football. same positive intent after the break, the same purpose again. Thanos bro, welcome. Bro, ഇക്ക് റൂമിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. അടാ നീ പരമാവധി കയറാൻ നോക്കടാ. ഫ്രള്ളിയുണ്ട്. ഋഷി ബ്രോ കോപ്പില്ല. കോപ്പ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കളിക്കാം. And the action is back on the way. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Maldini. That's Busquets. Vieira. And it's Thuram. That's a promising run he's making on the right. Well, it requires real discipline to defend this deep, and they are showing just such discipline. Tries to play it through. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I ഒപ്പം സ്കൈ ആണല്ലോ. സ്കൈ They just ഇല്ല. simply want to engage the counter-attack. ഒപ്പം ഏതോ എസ്പിഎം പ്ലെയർ ആണ്. പക്ഷെ അത് ഞാനത് ടച്ച് വിളിക്കലോ കളിക്കുള്ളൂ, മറ്റേത് കളിക്കില്ല. ഞാനായത് 4 ഇതെന്താണ് മണത്തൊട്ട് വരുതിയാ? എടാ ഇത് മണക്കലാട്ടടാ. ഇവള് നേരത്തെ മെസ്സേജ് അയച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ. മോളെ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നേരത്തെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചായിരുന്നു. എവിടെ? ഞാൻ കണ്ടില്ല. വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പറയല്ലേ. നേരത്തെ മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നില്ല. നേരത്തെ അയച്ചില്ല. ഞാന് വന്നേ പോയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഈ സോനി പ്രശാന്ത് അതെപ്പോ വന്നേ? എടാ ഇതിൽ കാണുന്നില്ലടാ. സത്യടി ഞാൻ അവിടെ 1-0 ഉണ്ട്. ഓക്കെ. വീരവാദം വയ്ക്കാൻ പറ്റും. PS Amal Krishna bro, welcome to my stream. എടാ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. അയ്യോ ലൈക്ക് അടിക്കാണ്ട് ശരിയില്ല നിങ്ങള്. ഞാൻ ഇന്നലെ മുതലേ ഒരേ തോൽവിയാടി. ഇന്ന് വരെ ഞാൻ മര്യാദക്ക് കളി ജയിച്ചില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയോ? ഇന്നലെ മുതൽ ഞാൻ തോൽക്കുന്ന തോൽവിയാ. ആ 2 ടൂർണമെന്റും തോറ്റ്. A lot of space here, a real opportunity. He's a sharp little ball here, brilliantly cut out.
Qatar perhaps contemplating their next change here. And here's Son Heung-min. You have to expect that from everyone now. Now it's Bale. Now it's Rafinha. He's through here. Pele goes for a shot. No mistake. നാഫിക്സ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 15 ലൈക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു 20 ലൈക്ക് ആക്കി തടാ, Trust to get there is one thing, having the ഒന്ന് composure 20 ലൈക്ക് to ആക്കി തടാ. score is another. This is threatening to അങ്ങനെ പറയല്ല, സ്കൈ പ്രോ ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവിടെ സ്കൈ പ്രോ അല്ല, ഞാനതെല്ലാം സമ്മതിച്ചോട്ടെ. എന്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചോടെ ഞാൻ അടുത്ത 2 മാച്ചും കൂടി ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി ഇടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും. കളി കുറെ ലെവലാക്കണ്ട്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കളിച്ചോ. റൂം ഇടും. now and they want to get it back. Busquets. Just a quarter of an hour to play. Seedorf. Rafinha. Good defending there. They've slammed the door. ഊച്ചാളിന് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനടുത്ത് മരം പൂത്തടാ. Pass. Rivaldo powering forward here. Well read, and the danger is averted. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. That's a shade optimistic. Zanetti gets it away and reclaimed it in a trice. This usually is the time teams go into conservation mode. And he's there to make the challenge. There will be 3 minutes at a time. Board shows there will be 3 extra minutes. Nicely weighted ball. Son Heung-min. He's found a way through. And the shot! He's scored! And that should do it! Within sight of the finish line. They forced the error and And we're done. Qatar were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. Simply not how you go about winning. How would you summarize today then, Quick Jim? reminder Well, today there was a that parking distinct in the lack area of around the clarity stadium or is strictly commitment. forbidden. നമ്മളൊരേ തോൽവിയാ. പക്ഷെ ഗെയിം പിടിക്കാൻ കഴിയണില്ല, സത്യം പറയാലോ. ഗെയിം എന്ന് പോയിരിക്ക. ഇനി വാ. ഇനി കളി മാറും. ഏനാളെ കയറി വാ. സ്കെയിലേടി, ഇനി കളി മാറും. അങ്ങനെ മാറട്ടെ. എന്ത് മാറാന്? വൺ ഡീപ് ലൈൻ അല്ല, വേണ്ട ഡീപ് ലൈൻ ഒന്നും വേണ്ട. ഇതൊന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണം, ഗെയിം ഞാൻ കാണിച്ചിടാം. നമുക്ക് ഡീപ് ലൈൻ ഒന്നും വേണ്ട. CR7 സ്കില്ലാണല്ലോ, സ്ട്രൈക്കിലാണ്. CR7 ഇല്ലല്ലോ. CR7 അങ്ങനെ അടാ, എന്തെങ്കിലും ആക്കട്ടെ. ആൾക്ക് കിളി പോയിരിക്ക.
ന്യൂ സലാഡാ, പുതിയ സലാഡാ, പുതിയ സലാഡാ. എനിക്ക് കളി മാറും, എനിക്ക് കളികൾ മാറും. 1 2 3 4 5 6 7 CF അല്ലേ? ഓഫ് അമേസിങ്. ഹഫീൽ ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എനിക്ക് കളി മാറും. വല്ല ഒരു മാച്ച് കളിച്ച് 1000 കൂടെ ആക്കാൻ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ഈ സലാഡ് ഓൺ RW ആക്കോ, എന്നാലേ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടാനാ. നോക്കാം. ബ്രോ ക്ലോപ്പ് എടുത്തോ? ഇല്ലാടെ ക്ലോപ്പ് എടുത്തില്ലടാ. അമൽകൃഷ്ണ ഹലോ. എന്റെ കൂനൻ റൂം ഇടാനാ? എന്റെ കൂനൻ റൂം ID ഇടാൻ ആരെങ്കിലും വരുമോ? ബോറടിച്ചു കേസ്. ബെൻസിമ ഫസ്റ്റ് മാച്ചിന് ഹാട്രിക്ക്. എടാ അതേതോടെ ടീം അതാദ്യമായ അത് മനസ്സിലാക്കുക. അതൊക്കെ അടിപൊളി ടീമാണ്. അത്രയ്ക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടീം സൗദി പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇല്ലടാ. സെറ്റ് അറ്റാക്കിംഗ് ആണ്, ബട്ട് ഡിഫൻസ് കുറച്ച് ഇടക്കിടക്ക്. എടാ പൊട്ടൂടാ. നോർമലി എല്ലാ എന്താ പറയുക, എല്ലാ ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ മാനേജറിനും ഡിഫൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പൊട്ടും. മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് കാണാൻ പോകുന്നതാണ് യുദ്ധം. ബ്രോ നമ്മളൊരു റള്ളി കളിക്കാം, ബ്ലോക്ക് വെച്ചടാ. കളിക്കാം. എനിക്ക് കാണാൻ പോകുന്നതാണ് യുദ്ധം. സിനാ കൃഷ്ണ ഹായ്. സിനാരി ഫുട്ബോൾ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഇവിടെ വേറെ ആള് വരും. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. ക്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അമൽകൃഷ്ണ? ക്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ലടാ, കളിപ്പിച്ചില്ല. പിന്നെ എല്ലാവരും എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല, കിക്കൗണ്ടർ കളിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് കിക്കൗണ്ടർ നോർമലി ഇഷ്ടമല്ല, ഞാൻ എടുത്തില്ല. ബ്രോ ഡിവിഷൻ ടോപ്പ് റാങ്ക് എത്ര ബ്രോ? 2000 ഇടാ. 2070. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And already we're underway here. ക്ലോപ്പ് BB വേർഷൻ ആണ്. ലിവർപൂൾ വേർഷൻ ആയി കുറച്ചും കൂടി കിള്ളനായിരുന്നേ. We still haven't worked out what his best position is, but I still think that this fella, Kai Havertz's role will be quite big. He initially played a little deeper before he arrived in England, but once he came to England, he tended to be played as a centre-forward, and it made it difficult for him. I mean, he wasn't attuned to that position, but now he's grown into it, and things are beginning to work. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Ibrahimovic! ഞാൻ പോയി വരാം. ഒട്ടകം എവിടെ പോണേ? Keeper has reacted പോയിട്ടോ. superbly. That's very, very good. You can't ask for much more than that. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. ഇന്ന് നമ്മള് ജയിക്കും കളി. A worry or two. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Threads one in. Bonucci kept aware, and it is reclaimed easily. Passing is crisp and sharp. And here's Ibrahimovic. He's been bundled over. That is a foul. സ്കെയിലടി പോയില്ലോ. സ്കെയിലടി He knew what was പോയില്ലല്ലോ. coming. That's a yellow card. ചെക്കൻ്റെ കളി കേട്ടോ. സ്കെയിലടി എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. He's having a good look here. And the potential here for the first goal of the game. അക്കുവണ്ണ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. The crossbar. ബിഗ് ഫ്രോ ഈസ് ഹെർ. Decent hit from there. അക്കു അക്കൗണ്ട് കിട്ടിയടാ. അക്കൗണ്ട് കിട്ടിയാ വിഷമുഷാക്കാരി. ഞാൻ പ്രോന്റെ അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നോക്കണ്ട്. എന്നോടൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു. നോക്കട്ടെ, കിട്ടാണെങ്കിൽ എന്തായാലും തരാട്ടോ.
അക്കു മായവില്ല അക്കു 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 ഫുള്ള് മായവിൽ ഫാനാണല്ലേ? Oh, terrible mistake. So it is still 0-0. Now here's a man adored by many, even deified by some. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Neatly clipped into space. മായാവിനി ഞാൻ ചാമ്പ്യൻ, എന്താ പ്രശ്നം? Yeah. Oh, there's a probing ball. Raul going face to face with his great rival. Now it's Messi. Mane. Ibrahimovic. Seedorf. And here's Cristiano Ronaldo. It's Raul! Decent enough try. And they're back on the ball again. Yeah. Borussia Dortmund finding their passes. It's a great gallop down the right-hand side. Tries a shot! എടാ ബ്ലിസ്കുകള് നോക്കടാ, And he nearly went ബ്ലിസ്കുകള് all the നോക്കടാ way. പൂത്തിട്ട്. The one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. He's tried one! ഇന്നലെ നൈറ്റ് ലൈമൻ പപ്സ് വാങ്ങിത്തരാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി. എടാ എവിടെയാണ്? എവിടെയാണ്? ബീച്ചിലാ? മോയിപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിലാ? Now it's Messi. It's a searching pass. And that'll be the last. അതാണ് മായാവയ്ക്കൊരു ടെൻഷൻ അല്ലേ? Able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So we reach the halfway point. What an end to the half, Peter. അല്ല ഓയോ? One of the ഓ best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar വേറെന്താ വേണ്ടേ? fashion. As we'd love to see this momentum maintained, so I'm looking forward to what's to come. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. And hostilities have resumed at the start of the second half. Borussia Dortmund. Ibrahimovic! മായാവയ്ക്ക് ഇന്നലെ നടക്കാൻ കഴിയില്ല. Hardly a great ഇന്നാണ് എണീച്ച് surprise to see നടന്നത്. him doing something thrilling, and it should send a strength and courage to എന്താ everyone in his പറച്ചില് teammates. ചെക്കന്റെ? That really is quite fabulous. All his own doing. ചെക്കന്റെ പറച്ചിലൊക്കെ ഉളുപ്പില്ലാണ്ട്. First goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. And this is Messi. Platini. Busquets. Mane will not want to lose out here, not against this opponent. Seedorf. ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ഉളുപ്പ് വേണ്ടാ. ഒരു യൂട്യൂബർ ഇരുന്ന് പറയണേ, Win it back again. ഒരു യൂട്യൂബർ. Tries to pass it through. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Saliba promptly onto that, and that is that. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. And he's forced to go back. Mane is, of course, well known for his dancing feet. Looking for options, for movement. And this is Ronaldo. Germany really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. Excellent challenge there, uncompromising. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Germany really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need.
has been cut short. നെയ്മർ കത്തും. നെയ്മർ കത്തൂല. കത്തിക്കേണ്ടി വരും. കത്തത്തില്ല. എടാ അതിന് മാത്രമുള്ള സ്കില്ലൊക്കെ ഉണ്ടായതാ അക്കോ. നോക്കിക്കോ, സീൻ കാർഡായിരിക്കും. വിചാരിച്ചിരുത്തോ. വിചാരിച്ചായിരിക്കുന്നു കേട്ടാ. എടല്ലേ അക്കു ലൈക്കടിക്കടാ. അക്കു ലൈക്കടിച്ചില്ല കേട്ടോ അക്കു. Borussia Dortmund have their second corner now. They've played it short. Germany സ്റ്റാറ്റ്സ് ഞാൻ കണ്ടടാ. നല്ല കട. സാന്റോസിന്റെ പഴയ സാന്റോസ് നെയ്മർ അത്ര ഇല്ല. പഴയ സാന്റോസ് നെയ്മറാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. taken off him. That's a dangerous ball. Somewhat off target. And here's Bellingham. He's a sharp hit. And the shot! Oh, taken with style. എടാ അയാളെന്തിനാണ് പോസ്റ്റ് നിൽക്കണേ? Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. All square again into the dying minutes. It just goes to show you what determination. He's having a go. എടാ ഞാൻ റൂം വിട്ടോളൂ. അഫീല ഞാൻ റൂം വിട്ടോളൂ. എനിക്ക് കേറിക്കോട്ടോ. ഞാൻ റൂം വിട്ടോളൂ. നിങ്ങൾ കേറിക്കോ. നിങ്ങൾ കയറാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേറിക്കോ. നമ്മൾ ലൈക്ക് അടിക്കാതെ കയറാറില്ല ലൈവ്. ഓ Now it's Luis Arajo. Owen. Oh, well played. ഇന്നും And that's that. A good watch. കളിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പോവാലോ. ചാർജ് ഇല്ല. എടാ നീ ജസ്റ്റ് കയറാൻ നോക്കണ ഫീൽ ജസ്റ്റ് കയറാൻ നോക്കും. കുറെ ആൾക്കാർ വെയിറ്റിങ്ങിലാ. Borussia Dortmund can always take more positives from a result like കേരളാണ് ഇരിക്കേ. അഫീൽ ബ്രോ ഇപ്പം കയറാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കയറാൻ കഴിയും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കോ. 08163398. നാന്താങ്കു ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഭാഗ്യം തേടാ. എത്ര ചാൻസാ കിട്ടിയത് ആലോസേ. ഒന്നും മുതലാക്കട്ടെ ഇവര്. എത്ര ചാൻസാ കിട്ടിയേ. എല്ലാടാ കളിക്കട സമയമില്ലടാ. നമുക്ക് റാങ്ക് പുഷ് ആക്കണ്ടിയാ. റെഡി എടുക്ക്. റാങ്ക് പുഷ് ആക്കണ്ടേ? നീ റെഡി കൊടുക്ക്. അതാണ് റാങ്ക് പുഷ് ആണേ. അപ്പൊ ഈ സീസണിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ഗെയിം അടുത്ത കളി വരും. ഇപ്രാവശ്യെങ്കിലും 0 ലോസിൽ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചാ മതിയായിരുന്നു. ആദ്യം ഈ കളി ജയിക്കോ നോക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ്. ബ്രോ അടുത്ത കളി മുതൽ ഞാൻ ഇതാ കളിക്കണം. റാങ്ക് പുഷ് കളിക്കണേ. അടുത്ത കളി മുതൽ റാങ്ക് പുഷ് കളിക്കണം. ഓരോ 2 കളിക്ക് ശേഷം ഞാൻ അക്കൗണ്ട് ഡിവിഷൻ 3 ആക്കി വെച്ച് ഇപ്പൊ 4 ഉണ്ടാക്കണം. അടുത്ത മാച്ച് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ കളിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 2 മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഓരോ ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം കേട്ടോ.
ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. റാപ്പിഡോ This evening, the skies are വെൽക്കം clear. മുത്തേ, വെൽക്കം. തങ്കു ആണ് 1 years കൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കളിക്കൂടാ. റാപ്പിഡോ മുത്തേ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് റാപ്പിഡോ? ആളെ കാണാനില്ല. സുഖാണോ? Expectations and decibels both rising fast here. Things എന്തായി പുതിയ ടീംസിനൊക്കെ എന്തായി? will be getting underway very soon. We have already started here. Oliver Kahn, a huge man with a huge presence and a big voice in the game. And big in intensity too. Such a fierce competitor. Put a foot wrong and he'll be sure to let you know about it. Well, he just commands respect, doesn't he? Respect of everyone, teammate and opponent alike. ജിമ്മിൽ പോയി തുടങ്ങി. ഓ, Standards out there and he expects them to be ജിമ്മിൽ പോയി തുടങ്ങിയാ? best for that defense. Now it's Cristiano Ronaldo. And this is Mohamed Salah. He could be in here. Oh, that's a foul. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും കേസ്. അതൊക്കെ അത്ര എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടി. ഇവരെ കളിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഇവൻ വെറുതെ അനാവശ്യം ടാക്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അനാവശ്യം ടാക്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതാണ് പ്രശ്നം. It was deliberate, it was cynical. ജിമ്മിൽ പോയി തുടങ്ങി. ഇനിയും ഫുള്ള് ജിമ്മൻ. Denied a clear opportunity, but it had to be done. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. Mohamed Salah! It's loose now and they want to get it back. ഇനി തീയാക്കണം. Platini. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. ഇന്ന് ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ റാപ്പിഡോ? It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that ഞാൻ was പോടൂ. not the case. ഞാൻ പോടൂ. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And they're not going to make any further progress now. Platini, the specialist in tearing teams apart. Now, what about a counter-attack? Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Platini thinks about the shot. Has a look and plays it forward. Aims beyond the defence. And that is as far as they're going to go. Lovely pass, but can he get there? Nice control. കണ്ടോടോ താടി വെക്കുന്നില്ല. തടിയാ. അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം. താടിയല്ലേ അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം. തടി വെക്കണില്ല. Mateus. Well, that tackle was certainly sturdy. Lewandowski could try cutting inside here. Oh, he's been... Oh, now this is interesting, and the referee... തടി വെക്കാതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം. Borussia Dortmund really could have done without this. So the most significant moment of the game. ഈ പ്രോട്ടീനൊക്കെ വാങ്ങണം. ഇനി പൈസ കൂടും. I just think the keeper committed himself too early. വേറെ തടി കുറെ പാട്ടികൾ നടക്കാടാ. അനക്ക് അത്ര നല്ല വെയിറ്റ് കൂടുതലിടാ. ഞാനൊക്കെ ഒരു ദിവസം അത്രക്ക് തുതണ്ടെന്ന് അറിയാം. There's never a good time to be caught out. You definitely don't want it to be now. They could break here. And the through ball. He's in space and looking for options. Cristiano Ronaldo crosses. And he's there to clear it. നമ്മളൊക്കെ തിന്നിട്ട് അത്ര എന്നറിയാ അത്രയൊക്കെ തടിക്കണില്ല. Donatoni knocks it into space.
There will be 1 It is minute clear to added see time. that he is not at all happy with that. Well, the pass was. And the first half is done. Well, there were ഇവിടെ തടി plenty of കുറയാൻ talking points in that പട്ടിണി first കിടക്കാം. half, അപ്പോഴാണ് but തടി just on goal, കൊടുത്തില്ലാത്തത്. it's still anybody's game here. Hello attendees, this is a lost children's announcement. With the father of a boy in the green backpack, kindly contact a nearby member of staff. പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചാൽ പോലും എടാ നമുക്ക് അതിനൊരു അംശം പോലും ഇല്ലടാ ജി. ഞാനൊക്കെ ഒരു ദിവസം എത്ര വെള്ളം കുടിക്കണം അറിയോ? നമ്മക്കാണെങ്കിൽ തടി കൂടണില്ല, ഒന്നുമില്ല, തടി കൂടുന്നില്ല, വെയിറ്റ് കൂടുന്നില്ല, എല്ലാം കണക്കാം. Substitutions taking place. Here we go again. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Now it's Mohamed Salah. Tries to play it through. Now it's Cristiano Ronaldo. Cross deflected behind for a corner. എന്താ ചെയ്യണത്? അത്ര ചാൻസാ കിട്ടണം, പക്ഷെ ഒന്നും And we have our മുതലാക്കണില്ലല്ലോ. very first corner. Defending of the desperate variety. And now they can spring out of defence. Now it's Cristiano Ronaldo. Mane and the shots! What a pass, man! What a pass! അടിപൊളി പാസ് റൊണാൾഡോനെ, അടിപൊളി പാസ്. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Speed of thoughts, efficiency of movement, and certainty of outcome. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. And that has added a whole new complexion to the game. നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് എന്തെങ്കിലും Exactly the നിങ്ങളൊന്ന് kind of കമന്റ് contest എടുക്കണേ. you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Bonatoni. Can he get it through? Can he finish? And the keeper has reacted superbly there. João Pedro really must be എടാ thinking what he has to do to അവന്റെ score. പ്ലെയറിന് റെഡ് കാർഡ് കിട്ടി. Well, height could make അതൊക്കെ all ഇപ്പോ the difference on these എടാ ആർക്കും റെഡ് കാർഡ് cases. കിട്ടിയേ? ഓക്കെ, അർണോൾഡ് ടു ക്രോസ് അർണോൾഡ് ടു കോർണർ. ഓക്കെ, നൈസ്, അടിപൊളി സെമിക്കൽ. ഓക്കെടാ, നൈസ് ക്യാച്ച്. Borussia Dortmund are looking to go forward now. റൊണാൾഡോ Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. എമാർഡിനി നൈസ് സെക്ഷൻ. Well, വിയറ it's signaling to ടു the opposition that മാനെ. they're ഓക്കെ, setting മാനെ themselves up for the ബിസ്ക്കറ്റ്സ്. counter-attack. ഇവ അടിപൊളി പാസ് മാനെ. എടാ മാനെ ഉണാപ്പ. Mane unable to make it happen for all his good intentions. Good read, needed to be. വിയറ Mohamed Salah. പ്ലാറ്റിനി. അവിടെ കൂട്ടം പ്ലാറ്റിനി. പ്ലാറ്റിനി ടു റൊണാൾഡോ. Made its ഒന്നും way to him. എടാ ഇവനൊക്കെ എന്താടി വേണ്ടടാ പോത്തിനൊക്കെ. Oh, terrible pass. Platini against the crossbar. എന്താ ചെയ്യാ? ഒരാറാത്തല് പാറ്റിരിയും. എത്ര നല്ല ചാൻസ് ആണ് റിയാത്തില് കിട്ടിയേ. That ഇത് interception മൂപ്പര് കൊണ്ടപ്പോയിട്ട് അവരെ കാലിലേക്ക് ഇട്ട് was കൊടുക്കടാ. necessary. That was പ്ലാറ്റിനി well played. ബിസ്ക്കറ്റ്സ്. Well stopped. This Can is he, intriguing. Mane? Next goal Okay, to again. And Mane! It's run loose. Who's going to get there? അയ്യോ, Keep trying, and eventually it might come off. ചത്തു. Borussia Dortmund really can be very happy with the way they're going about Maldini, things, Peter. Maldini, They don't Maldini, want to okay, double touch. capitalise on this good spell, though. വല്ല പഞ്ചസാരയും വെക്കാൻ കടലറ്റ പോയി ആദ്യം കടയാ നല്ലത് നിക്ക്. Now it's Aubameyang. Played out wide. സിജിം ബ്രോ He's got away.
എടാ ആരടുത്തും FF അക്കൗണ്ട് ഇല്ലടാ, ആരടുത്തും ഇല്ല. Well, ഞാൻ കൊറേ that കാലം might be നോക്കണേ. that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Great chance! What a save, man. What a finishing. What a finishing. Well, in my opinion, set pieces are 50-50 moments, and this is a rather big one, and it all depends on the service. They've played it short. And this is Mane. Distributed tidily. Platini crosses it in. And he gets rid in a hurry. എടാ ഏതാടാ ഫിനിഷിംഗ് എടാ, Final whistle. ഇതായിരിക്കണം ഫിനിഷിങ്. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and out. നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്ത റാങ്ക് പുഷ്. നാഫിസ് ബ്രോ എടാ രണ്ട് റാങ്ക് പുഷ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അങ്ങനെ വെച്ച് കളിക്കണം കേട്ടോ നാഫിസ്. നമ്മൾ ഈ സീസണിലെ ഫസ്റ്റത്തെ മാച്ച് നല്ല ഓപ്പണന്റ് വരട്ടെ, എന്നാ പെട്ടെന്ന് നോക്കാലോ. ഹഫീൽ ബ്രോ ജിജിടാ. എത്ര ചാൻസ് ഞാൻ മുതലാക്കി കളത് അറിയാവോ. ഞാനിപ്പോ പോവാ ബ്രോ പ്ലീസ് ഒരു റൂം ഇട്. എടാ നീ പോയിട്ട് കുറച്ചിട്ട് വന്നോ, വന്നോടാ. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കളിക്കാം. ക്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാടാ? ക്ലോപ്പ് വലിയ മോശമൊന്നുമില്ല. ക്ലോപ്പിന്റെ ഡിഫൻസ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പോട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നാ കേസുകളെ. ഞാനെന്റെ ത്രൂ ഇടുമ്പോ പിന്നെ ഡിഫൻസ് നല്ല രീതിയിൽ പോട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഫിനിഷിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഗോൾ കയറില്ല എന്നുള്ളൂ, മനസ്സിലായോ? അടിപൊളി ഡിഫൻസ് പോട്ടുണ്ട്. Borussia Dortmund are looking to get a flying start here in the long race towards the finish line. This is a day for optimism, for hope, for dreaming of what might be. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. There's the whistle. Who do you, Jim, see making a difference here? Yeah, Mohamed Salah. And it's mainly because of his frightening pace. He's a huge threat when he's running at defenders, but he's also proved in recent times that he's a top-class finisher. Opposition defences are going to have to be wary about playing a high line because there's nothing this guy relishes more than space to run into, and once he gets there, he's gone. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. സ്മാർട്ട് കൂണാപ്പനടാ, Well, he certainly wasn't in സ്മാർട്ടടാ. the mood to take any risks. McAllister. Brazil finding their passes. Busquets. And this is Ronaldo. Oh, good read. He read that really well. It's Mane! Oh, the ball's run loose here. Xavi Alonso. No goals as yet. Now it's Martinelli. എസിമുത്ത് താങ്ക്സ് ഫോർ 179 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റടാ. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. It's Salah!
You smart assist. Goal! Borussia Dortmund! Such thrill, such noise, and how this matters. Well, how's that for a class finish? That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Borussia Dortmund are in front now, the game's only goal. Well, I think the next 5 to 10 minutes will ഡബ്ല്യു ബോളൊക്കെ ഡബ്ല്യു ബോളൊക്കെടാ will inevitably സലായിന്റെ സലാബി പറഞ്ഞ പാടോ അരസ് ഓബി എടാ വിട്ട പ്രശ്നമില്ല മായാവി പ്രശ്നമില്ല പ്രശ്നമില്ല നോ പ്രോബ്ലം നോ പ്രോബ്ലം അതിന് നാലാക്ക് കയറാൻ കഴിയല്ലോ Borussia Dortmund looking to pass their way through. നമുക്ക് നാലാക്ക് കയറാൻ കഴിയല്ലോ Loose now and they want to get it back. Oh, he's been caught on it here. They want to be quick to recover this. Oh, he's brought him down and it is. നോ പ്രോബ്ലം ഡാ അതിന് സംഭവം റൂള് അതിലെ റൂൾസ് എങ്ങനെയാടാ ഇന്ന് വല്ലതും വാങ്ങിക്കേക്ക് വണ്ണം വെക്കട്ടെ എസി അവിടെ 179 റുപ്യ പറ്റൂല 179 റുപ്യക്ക് ഒന്നും കിട്ടൂല എസി താങ്ക്സ് ഫോർ 179 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റടാ ഞാൻ എന്നെ ടൈം മാറ്റാൻ പറയാനും മറന്ന് ടൈം മാറ്റിയിട്ടില്ല Borussia Dortmund with the corner, their first. അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല വിട് ആ ടൂറെ പോണേ പോട്ടോ നോ പ്രോബ്ലം ഒരു അന്തവും കുന്നില്ലാത്ത ടൂർ അതൊക്കെ അത് നടത്തുന്നവർക്ക് തന്നെ ഒരു പിരുത്തില്ല അത് എന്താ നടത്തണ്ടേ എങ്ങനെയാ നടത്തണ്ടേ പിന്നെ എന്താ പറയാ യക്കുവിന്റെ ടൂറൊക്കെ നീ കണ്ടായിരുന്നാ Platini, the pressing's intense and it's paid off. And the two sides separated by the game's only break. Platini! ഇല്ലാന്ന് Relief etched on the faces of the defenders. That's great reading of the game and it led to a decent cracking എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക്സ് എടാ എന്നിട്ട് നീ എന്നെ ടാഗിലായിട്ട് നീ ഗോൾ അടിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണണല്ലോ Turan. Vieira. Mohamed Salah carries the ball down the right. Vieira. Two added minutes has been indicated. And it's Messi. Lovely pass, but can he get there? And the ball is out of play. സംഗീത് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം എടാ അവന്മാർ ലൈവ് കണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ടൂറ് ഈ ആഴ്ച സ്റ്റാർട്ട് ആവും മായാവി ഈ ആഴ്ച ഷുവറാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ടൂറ് അവന്മാർ ലൈവ് കണ്ടായിരുന്നേ മായാവി There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. And we come to you now. How's the first half compared with your expectation? Borussia Dortmund deserve to be ahead and probably should be in front by more considering the amount of chances they've managed. Everything points to more of the same second half and a good solid win. Borussia Dortmund are 1-0 up at half-time and it's all to play for. No problem. And that's the start of another 45 minutes. Borussia Dortmund really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Mohamed Salah stood his ground strongly. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. You tackle it. Defensive quality there. Now it's Mane. Neither of these two want to come off second. You tackle it. എടാ സംഗീത ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആകടാ ഇപ്പൊ 1vs1 ഇല്ല ഞാൻ പറയാട്ടോ 2 മാച്ചും കൂടി ഞാൻ ഈ റാങ്ക് വെച്ച് കളിക്കും 2 മാച്ചും കൂടെ അത് വെച്ച് നമുക്ക് 1vs1 കളിക്കാം സനേമി താങ്ക്സ് ഫോർ 40 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റടാ താങ്ക്സ് ഫോർ 40 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് Lannis bro always against me. Krishnamutte welcome. എന്താ പ്രശ്നം? Well, I think എന്താ പ്രശ്നം? they've changed their shape.
certainly when defending at least. എടാ ഊള Because they've പോത്ത്. got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Ronaldo clears. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now. എന്താ പ്രശ്നം? There is an irresistible, Eran amma irrepressible doğru. look about them here. I think they just have to keep forcing the issue, and they'll get clinical. കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കാണും സത്യോ ഇതാ ഇപ്പൊ ഞാൻ കളിക്കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നത് അൾട്രാ പ്രോ സ്മാർട്ടാണ് അൾട്രാ പ്രോ സ്മാർട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കളിക്കുന്ന ഓപ്പണന്റ് ഊള മര ഊള അതിനെ ഞാൻ കളിപ്പിച്ച് എങ്ങനെ ഗോൾ അടിക്കണം വെച്ചേക്കണേ Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow, പക്ഷെ വണ്ടിച്ച് പാസ് റൊണാൾഡോക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം തന്നെ. they're sending out the wrong message. ഇപ്പൊ അവിടെ തൂക്കി എറിയും നോക്കോ. Backfire. Bonucci is the distributor-in-chief, always looking for movers. Now, can they get him away? Van de Ven. എടാ റൊണാൾഡോ പോത്ത് റൊണാൾഡോ എന്തി കളിക്കടേ. And it's Xabi Alonso. It's a really well-measured ball. Messi will not want to lose. ഇനി ഒന്നും കൂടെ ജനിക്കണം ഫുള്ള് സ്മാർട്ടേ. ഇനി ഒന്നും കൂടെ ജനിക്കണം മനസ്സിലായോ. Can he latch onto this? Foul right on the edge of the box. It could go either way here. ആകത്തില്ലടാ The referee's decided പോത്തിന് ആകത്തില്ല. റെഡ് കൊടുക്ക് കുണ്ടക്ക് and it is just a റെഡ്. free kick. And no surprise. എടാ നമ്മൾ ഇവരുടെ കളിക്കാണ്ട് കളിക്കാണ്ടിരിക്കണടാ. ഒന്നെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫിൽറ്റർ വരണം Knew he had to do something അല്ലേ to കൃഷ്ണ get a goal then. കൃഷ്ണകുമാറെ. ഒന്നെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റിന് ഒരു ഫിൽറ്റർ വരണം. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കളിക്കുന്ന ആൾ വേറെ കളിക്കണം. നോർമലി സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കളിക്കാത്തവർക്ക് വേറെ ലീഗ്. അല്ലാണ്ട് ഇതെങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം കളിക്കുക. ഈ അൾട്രാ പ്രോസ് ആണ് ഈ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഇട്ട് വരുന്നത്. അതാണ് എനിക്ക് സങ്കടം വരണേ. ഈ അൾട്രാ പ്രോസ് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഇട്ട് വരാം. ഉളുപ്പില്ലാത്ത കുറേ എണ്ണുണ്ടടാ. എന്നിട്ട് അല്ല അതൊന്നും നോർമലി നോ പ്രോബ്ലം അല്ല. എന്നായിട്ട് കളിക്കാം. മല്ലു ഫുട്ബോൾ മുത്തേ വെൽക്കം ടു മൈ സ്റ്റേഡിയം. നമ്മളിപ്പോൾ കളിക്കടാ. ഞാനിപ്പോൾ റാങ്ക് പുഷാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കൊരു 3 ഗെയിം കളിച്ചാൽ ഒരു അടുത്ത 2 കളിയും കൂടി കളിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം കേട്ടോ. അതുവരെ നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. ജസ്റ്റ് 2 ഗെയിം കൂടി ഉണ്ടാവും. 2 ഗെയിം കൂടി നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. Platini looking to play it into the box. Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly... ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് ബോൾ തരൂല. ഓനിക്ക് ലോങ് ബോൾ കളിക്കണം. ഈ കളിക്കടാ. എനിക്ക് ഞാൻ ബോൾ തന്നു തന്നെ. Still just that single goal and we are nearly done. Platini, of course, a dribbler of outlandish ability. He's picked his way through, skillfully cut out. ഓക്കെ ഞാനപ്പോ വരാം. എവിടെ പോണേ എടാ സ്മാർട്ട്. Just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. വെയ്യ പോവാ എല്ലാവർക്കും അപ്പുറം പോവാ. And he's managed to get rid very much into the last knockings. Looks a good ball through. And this is Ronaldo. And this is Mane. Great chance! Oh, what has happened here? Cleared without hesitation. ഫസ്റ്റത്തെ ഗുണാപനെ നമ്മൾ തോപ്പിച്ച്. Borussia Dortmund have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. ഒറ്റ ചോടടിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ ഭാഗത്തിനാ. ബ്രോ ഉറങ്ങാനായില്ലേ? ഒരു റാങ്ക് പുഷ് എന്നായിട്ട് വാ. എടാ എന്തായാലും നമ്മളൊരു കളിയും കൂടി കളിക്കും. നമുക്ക് പിന്നെ ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാം. ജസ്റ്റ് അടുത്തൊരു മാച്ചും കൂടി കളിക്കും കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാം. നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് കളിച്ച കളിയൊക്കെ ഫ്രണ്ട്ലി ആടാ. ഏകദേശം 5-8 കളി ഞാൻ കളിച്ചു. അതൊക്കെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. കണ്ടമല്ലോ.
ആ ഈ കളി നമ്മളും വരാൻ തോന്നേ. ഈ കളി നമ്മളും വരാൻ തോന്നേ. Oh, amazing. Oh, amazing. What is this? What is this? What is this? What is this? അപ്പൊ നമ്മളെ ഇബ്രന്റെ അരങ്ങുകൾ കാണാതിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇബ്രു is coming. ഇബ്രു is here. പോത്ത് നമ്മളെ കളിക്കൂലടാ, അതാണ് പ്രശ്നം. പോത്ത് ഈ കളിനെ വരാടാ, ഈ കളിനെ വരാം. ഈ പോത്തില്ലേ ഞാനിപ്പോ ഇട്ട പോത്ത്, ഈ പോത്ത് നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ കളിക്കൂല. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. There's the whistle, and here we go. Alessandro Costa-Curta doesn't have what you'd call a classic centre-back physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and physical stuff. He never has to let it be. It's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. What's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's now a perfect reading of the game, and all done with immaculate discipline. മാളിന് പോലെ. ഓക്കെ നൈസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ നൈസ്. കെമിക്കൽ ടു മാനെ. എടാ മാനെ കുത്തടാ. ഓക്കെ മോശമില്ല, അത് നൈസാണ്. മാനെ ബാക്കറി വെയില് അവിടെ എടുക്കണം. മാനെ ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. ഓക്കെ നൈസ്. മാനെ റണ്ണെടുത്തെ ഓടി ഓടടാ. എടാ വാനസ് പോയോ? എടാ വാനസ് പോയിക്കൊക്കെ എത്ര സ്പീഡ്? ഓക്കെ മാനെ ഓക്കെ പെനാൽറ്റി. എടാ പെനാൽറ്റി ഇല്ലടാ, അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ബോളിലല്ല, കറക്റ്റ് കാലത്. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Cleared without hesitation. Barcelona are looking to go forward now. Oh, easy pickings there. Yes, He's found a way through. Salah, turn. purposeful running this. Takes a shot. എടാ എന്താണ് ഈ കളിക്കണേ? എടാ എന്തിനാടാ അങ്ങനെ ബ്ലിസ്കോൾ അടിക്കണേ? ലോകന്ന് ബ്ലിസ്കോൾ അടിച്ചാൽ പോരാ അതൊക്കെ. ഫ്ലാറ്റിന് റണ്ണെടുത്താടാ, ഫ്ലാറ്റിന് ഒന്നും സൗണ്ടൊന്നും ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കടാ. Still goalless. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Showing good feet. Vieira. Shot could be off. What a goal, man! Nice goal, Platini. Nice goal. So we have the first goal. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Vieira to Platini എത്തിയില്ലടാ. Space where few can. Nice interception Maldini. Okay, Platini double touch. Okay. There was no way through. സലാഡ് എത്തിയില്ലടാ. അയ്യേ ഡബിൾ ടച്ച് വന്നില്ല. ഡബിൾ ടച്ച് വന്നതിന് നൈസ് ഗോളായിരുന്നു. ഓക്കെ മാൾഡിനി ടു സെമിക്കൽ ടു മാനെ കുത്തി കൊടുക്കടാ. ബിസ്ക്കറ്റ്സ് നോക്കടാ നൈസറാ. പിന്നെ എന്റെ സ്മാർട്ട് ഓന്റെ സ്മാർട്ട്. Barcelona have it back and can go again. Probing pass. Nice clearance. ഓഹോ അടിപൊളി. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇത് കൂട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എൻ്റെ ടൈമിൽ തന്നെ ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ മൂപ്പരമായ മര്യാദയ്ക്ക് ഷോട്ട് അടിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നമുക്ക് എന്താക്കും നോക്കാം. അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയല്ല. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സലാഹിനൊപ്പം കളിക്കണമല്ലോ.
Some സലാഹിനെ incisive കൊണ്ട് play കളിക്കാൻ on one പറ്റില്ല, side, നമുക്ക് battling qualities on the other. മാനിനെ കൊണ്ട് This കളിക്കണമല്ലോ. game is there to be won, and Nice a minor interception. tweak Okay. may be all it Ra. needs to change it. ഓക്കെ ഇബ്രാഹിം മാനെ റണ്ണെടുത്ത് മാനെ റണ്ണെടുത്ത്. Fairly satisfied then. It's so far എടാ so good എന്ത് for them. നാടാ, 1-0 at the break. എങ്ങനെയാ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പ്ലെയർ കയറിയേ? And we are already promptly back underway. A solitary goal, that has been the crucial difference. മായാവി പക്കാ സ്പ്രിറ്റിങ്ങടാ. നടത്തെ Always on the lookout for any നൈസ് signs of ഇന്റർസെപ്ഷൻ. danger. സിൽവർ സ്പ്രേ മാനിസ്പ്രേ. Borussia ഓക്കെ Dortmund നൈസ് just about നൈസ്. have their മാളിനത്തെ noses in front. ഓക്കെ It is the മാളിനിട്ട് slenderest of സെമിക്കൽ. leads. ഓ what's he ഓ done? രവിക്കലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കല്ലേ. ആ തുറാം ടു വിയര. ഓക്കെ വിയര ടു പ്ലാറ്റിനി ഇറങ്ങട്ടെ. Platini. ഇബ്രോ Neither ഷോട്ട് of these ഷോട്ട്. two want to come off second best. No messing about, just bludgeoned away. And it's Thuram. പ്ലാറ്റിനി. The pass just keeps it ticking over. അർച്ചിമോത്തെ വെൽക്കം ലോങ് ടൈം ബ്രോ. That's a contest to keep an eye on. And that pass just didn't quite work. ആന്റണി Well, there is a look that Okay. says it all. വിയര. Piercing stare. ഓക്കെ നൈസ് പ്ലാറ്റിനി നൈസ്. Intelligent run, but the pass just Okay. lacked pace. തൊട്ട് മൂന്നില് ആളുണ്ടായിട്ട് ഇട്ടോട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കളിക്കണേ. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. തൊട്ട് മൂന്നിൽ ആളുണ്ട്, പക്ഷെ മൂപ്പരിട്ട് കൊടുത്ത പാസ് നോക്കിയേ. Did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. അട്ടെ ഗോൾ മാൻ. Wonderful from Ibrahim. ബി ഇവന്റ് വന്നോണ്ട് എനിക്ക് ലാഗാണ്. ഇവിടെ ബി ഇവന്റ് വന്നതാ. എക്സാം ആണ് ഇപ്പോ. എടാ എത്രല്ല പഠിക്കണേ ഇറച്ചി? നീ എത്രല്ല പഠിക്കണേ? There we have it, the two-goal cushion. എടാ I think you മായാവി appreciate the ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ഗോൾ അടിച്ചടാ. efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss നൈസ് that. സ്കില്ലടാ, അടിപൊളി സ്കില്ലാണല്ലോ. Things starting to look very comfortable. The turning of the screw comes to mind, Peter. പ്ലസ് ടു അറബിക്. ആ പ്ലസ് ടു ലാബ് പബ്ലിക്. ഓക്കെ അറബിക്ക്. Ibrahimovic. Pass is Yes. just off target. കെമിക്കൽ. ഓക്കെ Borussia Dortmund do have a Chemical chance to Salah. counter here. ഓ തുറാം നൈസ്. Ahead by two and just about into the അഗൈൻ home മിസ്റ്റേക്ക് straight. തുറാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. Sharp little ball here. ഓക്കെ തുറാം Can നൈസ് you latch ഇന്റർസെപ്ഷൻ. onto this? തുറാം ടു വിയര. അടിപൊളി പാസ് തുറാം. Now Ibrahimovic. നൈസ് മിസ്. Oh, that was nice. but ഞാൻ പെനാൽറ്റി കിട്ടി, ഭാഗ്യത്ത് കിട്ടിയില്ല. Ibrahimovic has every reason to be ഏതാ disappointed പ്ലസ് ടു after ലാബ് എന്ന് പറയുമ്പോ playing so well. അപ്പണിനെ കൊണ്ട് സ്മാർട്ട്. അടാ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എടുത്തിട്ട് എറിയാറതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിഫെൻഡിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പരമാവധി കളിപ്പിച്ച് വിടാടാ. പരമാവധി കളിപ്പിച്ച് വിടാം. ബോൾ കിട്ടുമ്പോ സ്കില്ല് കളിക്കാൻ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല ഈ സ്മാർട്ട് സ്കില്ലൊക്കെ. And it's Ibrahimovic. ഓക്കെ നൈസ്. It's a goal kick. തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് കളി എൻ്റെ കൈമ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിക്കാലോ. Keep the ball and you. And there goes the final whistle. സ്മാർട്ട് അസിറ്റില്ലേ? ഇല്ല 1 അടിച്ചില്ലടാ, ജസ്റ്റ് 2 കളി കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ പേര് അശ്രയ് പ്രശാന്തോ? അശ്രയ് പ്രശാന്ത് ആണ് പേര്. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ആ പേര് വായിക്കാനുള്ള നമുക്ക് ഈ അറ്റ് പ്ലസ് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ലടാ. Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly. നേരത്തെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണേ. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ആക്കടാ. സമയം 12 മണിക്ക് ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ. അവിടെ കാണാൻ റൂം ഇട്ടിട്ടുണ്ടാ. നിങ്ങൾ കയറാൾ കയറേ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കയറേ.
നെക്സ്റ്റ് എന്റെ കൂടെ കളിക്കോടെ കളിക്കണം. ഞാൻ അടുത്ത ഇനിയും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണല്ലോ. ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കേരളാൾ കയറിക്കോട്ടോ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. And Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. അനസ്പ്രോ എങ്ങനെയുണ്ട് റാങ്ക്? അനസോത്തയുടെ 2 കളി കളിച്ചടാ, 2 കളി ജയിച്ച്. 2 സ്മാർട്ട് കൊണ്ടുകള്, രണ്ടും സ്മാർട്ടാ. ഞാനപ്പം തന്നെ മെല്ലെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വലിഞ്ഞ്. അനസ്പ്രോ ഫുള്ള് ലക്കടാ. ലക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ക്. 900 രൂപയിൽ നമുക്ക് 900 കോയിൻ നമുക്ക് സലായിരം കിട്ടി. ഫോളില്ല. Fabulous urgency about everything he does. That's exactly it. Now it's Batistuta. അടുത്ത പാസ്സെങ്കിലും റെഡിയാകട്ടടാ. നമുക്ക് പറ്റൂല ഡാൻസ് ബ്രോ. നമുക്ക് സത്യം പോലെ സ്മാർട്ട് സിസ്റ്റം കളിക്കാൻ നമുക്ക് റിസ്ക്കാ, വളരെ റിസ്ക്കാ. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് കളിക്കാൻ നമുക്ക് നമുക്കുണ്ടല്ലോ, പറ്റൂല. എന്തി കളിക്കണേ? ബോൾ എടുത്തിട്ട് സ്കില്ലാക്കി പോണാപ്പാ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചാ? ഇന്ന് എത്ര മിനിറ്റ് കളി? 6 മിനിറ്റ്. But that is Ronaldo. ഹാക്കറിങ്ങാട്ടി കഷ്ടാടാ. ഹാക്കറൊക്കെ ഇതേ വേഗിൽ നിൽക്കണം. Attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. A 1-0 lead established. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. And he's had a hit. നല്ല വിശേഷം അൽഹംദുലില്ലാ. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അൽഹംദുലില്ലാ, അതിലാണ് നമ്മള് വസ്കത്ത്. Busquets. Now it's Mohamed Salah. He steps in and അൽഹംദുലില്ലാ, അതന്നെ. And here's Mohamed Salah on the through ball. റൊണാൾഡോ ഓവർ പവർ ആണ്. റൊണാൾഡോ ഓവർ പവർ ആണ്, പക്ഷെ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് വർക്കത്തില്ലടാ. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പൊ കളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ? ഞാനിപ്പോ കളിപ്പിച്ച സാധനം കണ്ടോ? സാധനമാണത് ബ്രോ. എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. അടുത്തതൊന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണോ ബ്രോ? എനിക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലടാ മല്ലു. എനിക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേരള കയറി കേട്ടോ. അതേതാ കാർഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് മാനെ. കളി കണ്ടതാ? You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. It's bounced back off the post. എന്താ രസത്തിന് കളിപ്പിക്കാര്. അനസ്പ്രോ പുഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ? അനസ്പ്രോ ലൈവൊന്നും പോയില്ലല്ലോ. ഞാൻ റൂമിലിട്ട ബ്രോ. അങ്ങനെ റൂമിട്ട് തന്നെ പ്രശ്നമാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ലൈവില് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ പ്രശ്നമാക്കും. ഹലോ, സെലിബ്രേഷൻ. Utterly unsophisticated but stuck away with
ബ്രോ അക്കൗണ്ട് റേറ്റഡ് നോക്കാം. Credit has to go for the ball into the box, Peter. Just അന്ന് keep സെലിബ്രേഷൻ it ഇട്ട മുത്തേ, perfect time, അതെന്തിനാണ് ഇട്ടേ? perfect angle. നമ്മള് ഫ്രണ്ട്ലിയാ കളിക്കണം, അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കി. Madrid get themselves back into contention. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Knocks it out wide. Aims beyond the defence. Nice interception. ഇല്ല, ഞാനുണ്ട് പുറത്താണ്, Clearly disappointed with that. ഷോപ്പിംഗ് ഇറങ്ങിയത്. ഞാൻ പുഷിങ് ചെയ്ത് Final ball ഒരു was മിനിറ്റ്. very poor. Platini. Neither of these two want to come off second best. ഞാനും പുഷിങ് ചെയ്ത ചെറുതായിട്ട്. Xabi Alonso is ലോസ് വാങ്ങിയാ in chief, always looking for movers. The ball is loose and the chase is on. Borussia Dortmund finding their passes. Takes a shot. നെക്സ്റ്റ് മിലംബ്രോ, നെക്സ്റ്റ് റൂമാടാ. ഇപ്പോൾ 4 ആളുള്ളൂ. എടാ ഈ ലൈവ് അല്ല വല്ലോ, ഞാൻ 2 ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലായോ? എന്നെ മെയിൻ സ്ട്രീം എടുത്ത 2 ലൈവ് കാണാൻ പറ്റും, അതിലെ ആൾക്കാരുണ്ടാ. There first. Maldini getting this one clear. കിച്ചു ബ്രോ അവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. Chance to counter. Thuram calmly anticipates. So 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test now that will tell us whether... Shot a goal! Kylian Mbappe! You just cannot stop him! Sumptuous finish, an absolute joy! And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. റൊണാൾഡോ, ഓക്കെ. റൊണാൾഡോ ടു പ്ലാറ്റിനി, ഓക്കെ. Well, this is to be Platini to expected, Peter, Mane, when you've got Ace two tackle, strong Ace tackle teams down. of fairly equal Okay. standing. The Ronaldo, outcome will surely turn. come down to finishing. ഒന്നും Expertly cut out. പറയുന്നില്ല. Nicely done. പോത്ത് റൊണാൾഡോ അത്രക്കും നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് അവന് രണ്ടായി Run കൊടുത്തു. down the right. നൈസ് ഇന്റർസെപ്ഷൻ. Batistuta. അപ്പോ He's found the way through. Crosses it in. Easy enough for the goalkeeper. സലാഹ്. Don't you just Hello, love the okay. level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Threads one in. Xabi Alonso. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an Close exciting ആയിരിക്കും watch. അല്ലേ? There are no അല്ലേ? signs of nerves or caginess from either Mane. team. This pitch is going for Platini. territory right now. Yeah, they were looking for a counter-attack. Little doubt, that is a foul. അപ്പൊ ഈ അഭിഷേക് ബ്രോ, നിങ്ങളുടെ ടൂർണമെന്റ് ആരുടെ ടൂർണമെന്റ് ആടാ? And no surprise. അന്റെ ടൂർണമെന്റ് ആണ്. അന്റെ ടൂർണമെന്റ് ഏകദേശം ഈ ആഴ്ച സ്റ്റാർട്ട് ആവൂടാ. ഈ ആഴ്ച സ്റ്റാർട്ട് ആവും. Little discomfort. Do hope it's nothing serious. ചെമിക്കൽ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ സെറ്റാടി നേരെ വരുന്നോള് പിടിക്കണ്ട. ലോങ് വരുമ്പോൾ പിടിക്കണ്ടിപ്പോ. നേരെ വരുന്നോള് മാത്രം പിടിക്കണ്ട. And it's Thuram. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Well, a glitch with the rangefinder there. പിരാന്തങ്ങനെ നമ്മ പഠിച്ചു. ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് ഈസി ആയിട്ടാ ബോളൊക്കെ എടുക്കാം. Calculation, no more. അത്രക്ക് വലിയ മല പോലത്തെ ശരീരം വെച്ച് എന്ത് കളിക്കണേ. കുത്തു പിന്നെ. Now it's Cristiano Ronaldo. Tries to pass it through. So that's it. It is all over. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks a winner of course, but the crowd largely satisfied. What are your thoughts on today's game then, Jim? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with... അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി. അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി.
അത് എന്റെ ഡിഫൻസിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. എന്റെ കൂടെ കളിച്ചപ്പോ ഈ ഗോൾ അടിച്ചില്ലല്ലോ. And my co-commentator Jim Beglin, a very good evening to you all. പക്ഷെ എന്റെ അക്കൗണ്ട് എടാ അഗു ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം മുത്തേ അഗു. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. രാജീവ് ബ്രോ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണം നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. നീ പ്രോയാണ്, അതിൽ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞു. നീ പ്രോയാണ്. സ്കെയിലേഡി യു ആർ ഇസ് പ്രോ, അൾട്രാ പ്രോ. എന്റെ അക്കൗണ്ട് റേറ്റ് ചെയ്യോ? ഇല്ല എന്റെ അക്കൗണ്ട് റേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഞാനെ തോപ്പിച്ചല്ലേ എന്നോട് തന്നെ തോപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞേ. വാട്ട് കത്തിപ്പോയോ? എന്റെ അക്കൗണ്ട് എടുക്ക്. നീ ഫ്രണ്ട്ലിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാ. തോപ്പിച്ചേരാലാ. നീ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കൂല, എല്ലാ പ്രശ്നം. അഗ്നോസ് എസ്പെഷ്യൽ ഐസ്ലാൻഡ് കണ്ടോ? ഇല്ലടി ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കൂതർ സാധനം കാണാറില്ല. നീ കണ്ടാ? ആ മറ്റേ ഇതാണാ മിക്കി ബ്രോ വെൽക്കം. മറ്റേ അമേരിക്കയിലാണ് സംഭവമാണാ? ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞായിരുന്നു. ആർ ജെ ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എടാ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. നിങ്ങളൊക്കെ ലൈക്ക് അടി. ന്യൂസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് അടിക്കാണ്ടിരിക്കണേ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്ക് ബ്രോ. ടൂർണമെന്റ് എടാ ഫ്രീ ആടാ. ഓ ഇന്ന് എന്റെ ഉറക്കം പോയി. എടാ അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഞാൻ കൂട്ടുകയും ബ്രോ. എടാ കൂട്ടടാ ജിജിടാ. നൈസ് ഗെയിം. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ പ്രാക്ടീസ് ബ്രോ. അത് അതെന്താ അറിയോ സംഭവം? ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ ചോക്കിനി. അവൾ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ? ആര് ബ്രോ? ബ്രേക്കപ്പ് ആയി സന്തോഷിക്കണടാ. സന്തോഷിക്കണം. ഒന്ന് പോട്ടെ ഒന്ന് വരും. മനസ്സിലായോ? ഒരാൾ പോയാലും ഒന്ന് വരും. ഓക്കെ അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. സ്കെയിലടി പറഞ്ഞ അതൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കാം. ബട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ അവസ്ഥ എത്ര ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെയാണ് എന്താ പറയാ അനാവശ്യമായിട്ടും അറിയാതെയൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ട്. ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. അത് എങ്ങനെയൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടണേ. ഞാനൊക്കെ ആ ഇത് കേട്ടിട്ട് തന്നെ അറിയാ ഒരു ഇത് പോയി. മോദി ട്രംപ് അവരൊക്കെ പങ്കെടുത്തു പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം അതിന്റെ ഒക്കെ തീരുമാനമായി. മോദിയില്ല ട്രംപൊക്കെ. മോദി പങ്കെടുത്തായിരുന്നാ? Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. The action has already started. ഡബിൾ ടച്ച് എടുക്കടാ. And it's Mane. And he's managed to get free. Mane. That is good strength. He has found the way through. He's having a shot. Big moment. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് അയാളൊക്കെ എങ്ങനെ ബ്രോ? നെക്സ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് വടിയ എന്താ പറയാ കയ്യാത്ത ഓനിക്ക് വരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ അവസ്ഥ. വെറുതെ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവനൊക്കെ ഇതാണെങ്കിൽ അവസ്ഥ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. Pass is intercepted. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. That's a good run down the left.
ഓരോ ആൾക്കാരെ ക്രീമി കട്ടി അതന്നെ അത് ശരിയാ സ്കെയിലടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ഒന്ന് ക്ലോസ് ആക്കിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയേ. ഓരോരോ ആൾക്കാരെ ഇത് ഇപ്പോൾ ടൂർണമെന്റ് നമ്മളെ അറിയുന്നവര് 3-4 പേരെ കൊണ്ടുവരട്ടെ, അവര് എനിക്ക് വേണ്ടി. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. മാന്യമായ ലെവലിൽ മാന്യമായിട്ട് വർത്തനം പറയാം കേട്ടോ. മാന്യമായ ലെവലിൽ മാന്യമായിട്ട് വർത്തനം പറയാം. ലൈക്ക് ഇനി പോട്. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. That has certainly made things interesting. Well, അവന്റെ പേരെന്താ? അഭിത്ത് അല്ലേ? They never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited for me. Now they can go one better possibly. And here's Mohamed Salah. Mohamed Salah, he's got away. Chance to deliver. Been there, done that. Unfortunately, you immediately want to have another go. Believe me on that. Oh, lovely feed. He is such a good mover. മലരം കാരണം ഒരു ഗോൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. Enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Bale tries making a foray down the right. Oh, good read. That was well played, well stopped. Triol makes the interception. Now it's Mohamed Salah. എന്ത് പറ്റി? ഒന്നില്ലടാ. Bale. Now it's Cristiano Ronaldo. Bale. It's Bale! ഒന്നില്ല. And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Manchester United have their second corner now. Oh, what a climb! Goal! Manchester United! They've done it! It was coming! They ബ്രോനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലേ അവിടെ നോക്കണം. Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. Manchester United go into the lead. Well, they've done the hard part. ഓപ്പണിന് എങ്ങനെ ഗോൾ അടിച്ചത്? ഞാൻ 2 ഗോളും കണ്ടില്ലടോ ഓപ്പൺ അടിച്ചത്. 2 ഗോൾ. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം? ഓരോരോ മലരന്മാർക്ക് പിരാന്താടി. മനസ്സിലായോ? It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. Hello attendees. And we are up to the break. Well, Peter, I'm just thinking of ഇതെങ്ങനെ ഗോളെങ്ങനെ അടിച്ചത്? ഞാൻ ഓപ്പണിന്റെ frenzied. ഇത് ഗോള് കാണണ്ട. എന്തായാലും ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് കയറിയ സാധനം. Forget about the analysis on this one. Just enjoy it. കെ മുത്തേ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. Substitution. And we're underway again. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two. ക്ലോപ്പ് Just looked a step too slow. അയ്യോ എടുക്കണ്ട. ക്ലോപ്പ് ഡിഫൻസ് പോരാടാ. മറ്റേ ഡിഫൻസ് പോരാ. Maldini. And it's Michel Platini. Stojkovic. This is the time you need that pace. He's shifting through the gears here. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. That pass has been well intercepted. Vieira can see things others simply cannot. Platini! ക്ലോപ്പ് എടുത്തേക്കല്ലേ ബ്രോ? ഞാൻ ഏയോ ടങ്ക് എടുത്തു. 90. അതാരാ? ഏയോ ടൺ ആക്കിയോ? എനിക്കറിയില്ല. ജപ്പാനീസ് പ്ലെയർ ആണാ? One sweeping move executed with deadly efficiency. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive.
This is quite a battle. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Ronaldinho. Vieira gets a foot in here. Platini. And this is Ibrahimovic. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഇതൊക്കെ എന്ത് സത്യം പറയാലോ കൊരാമിക്ക് വല്ല കഞ്ചാവാറ്റം വിൽക്കാൻ നടന്നു നീയൊക്കെ Now it's Mane. He's tried. പോത്തത് എടാ അതെങ്ങനെയാണ് നോർമലി പറയാ. ഞാൻ LBC എടുത്തു, ന്യൂ LBC എടുത്തു. ന്യൂ LBC നൈസാണാ? എങ്ങനെയുണ്ട്? കഞ്ചാവ് റെഫറിയും This looks promising. No way through, so back it comes. And that's a dangerous ball. It's Ibrahimovic! A real chance. And a പക്ക real കഞ്ചാവ്. കഞ്ചാവ് വെച്ചാൽ കക്ക കഞ്ചാവ്. Substitution in progress. Manchester United can make their change now with a break in play. Zico coming on, a player of legendary status. It's a move that's pleasing everyone. Even some of the opposition fans are applauding. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. ആ റൂം ഇടാം. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗ്. ഈ റൂം ഇട്ട് കാര്യമില്ല. Vieira does really well to win the ball there. And here's Mohamed Salah. Oh, good ball. Oh, well played. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗ്. നമുക്ക് റൂം ഇട്ട് നടത്തുന്നത് മനസ്സിലായോ? Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. And it's Michel Platini. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. 2 added minutes has been indicated. 2 minutes to be added on. Oh, that's a vigorous challenge. And a chance! ഞാൻ സെൻട്രൽ ഫുൾ എടാ എല്ലാരും വെയിറ്റിംഗ് ആടാ. Do it! സൈ കപ്പല്ലോ, കപ്പലിന്റെ സൈമാണാ? അത് LBC എല്ലാരും കണക്കല്ലടാ. LBC എല്ലാരും കണക്കല്ലേ? Looks at his watch. ഹൂതി അറിയോ? 206 ഹൈറ്റ് CF ഹെഡർ. അടാ അറിയാം ഹൂതി അറിയാം. Can look back at this result with regret. A front foot start, but they were ultimately made to pay for their inability to kill it off. Those of you making their way Your home on reflections public then, Jim. transportation Well, the today, surprise please for watch me the was screen seeing a for team train look so departure times feeble in from what all is local usually a major strongly stations. protected area. But the centre of their defence looked open and very, very unsafe. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. തോറ്റുപോയി. എടാ ഞാൻ മറ്റേ ആ ചങ്ങനോട് ഇതാക്കുന്ന 2 ഗോൾ ഞാൻ കണ്ടില്ല സത്യം പറയാലോ. ഓപ്പൺ അടിച്ച് 2 ഗോളില്ലേ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ്സ് നോക്കി നോക്കിയേ. 2 ഗോൾ ഞാൻ കണ്ടില്ല. 2 ഗോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാ നോക്കട്ടെ, വന്നത് എങ്ങനെയാ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ 2 കോർണറാണാ? 2 ഞാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. 3ാമത്തെ ഗോൾ അറ്റസ്റ്റ് ഒക്കെ അത് എന്റെ മിസ്റ്റേക്കിൽ വന്ന ഗോളാണെന്നറിയാം. ഫസ്റ്റത്തെ 2 ഗോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മറ്റേ ചങ്ങായി മറ്റേത് എന്നാ അഭിത് ശങ്കറോ ആ മൂപ്പരിട്ടല്ലേ കമന്റില് നോക്കിയിരിക്കായിരുന്നു. അടുത്ത ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇരിക്കുക. അടുത്ത ആള് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആളേക്ക് ഇരിക്കേ. ഓക്കെ. ആസിഫാനായ
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a ഷാഫിക വെൽക്കം 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 to be here. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എൻ്റെ കയ്യിൽ കാനഡ റീജിയൻ അക്കൗണ്ട് ആണ്. ഫ്രണ്ടിന്റെ കളിച്ചാലോ? ആ കളിക്കാം ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. Getting underway very soon. So it's down to business here. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less... Cristiano Ronaldo! ബ്രോ സ്ഥലം എവിടാ? ലോലൻ വരാറ്. ലോലൻ ഗെയിം കുറവാടാ. Very well played. ലോലൻ ഗെയിം കുറവാണത്. മൂപ്പരിപ്പം ലൈവില് എടുത്ത് കുറവാണ്. ഷാഫിക്ക വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. സംഗീത് ബ്രോ എന്താടാ? ഓക്കെ. And that has been cleared. Celtic have the chance to go the other way. Tries a shot! And it's good. Massive goal! Well, one score, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing Manish this Vijay bro, is welcome to my stream. Well, how's that for a class finish? That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. He's away! Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Right, Digambaram bro, welcome. Muttumani, welcome to my stream. Played it back. And this is Mane. Oh, he's been caught on it here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Busquets gets over and intercepts. He won't be happy with that one. Borussia Dortmund are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it. നൂറടിച്ചാ? ഇല്ല എങ്ങനെ 100? എന്ത് 100? Finding their passes. Busquets is Nuro. always getting the pitch for targets. Oh, good read. That was well played, well stopped. Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. That's a good ball. And the shot! He scored! Again in a trice. റാങ്ക് 100. പോടാ, ഇവിടെ പുഷാക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല. പുഷാക്കുന്നില്ല. Executed with deadly efficiency. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So that's 2 now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Oh, cracking ball. Chance for a shot! പുഷാക്കാൻ തുടങ്ങണുള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോളേ തേങ്ങ ഓപ്പണിട്ട് ഗോൾ അടിച്ച് മൺമീസ് അവിടെ കളിക്കാട് എല്ലാം കളിക്കാന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കെ. അടുത്ത കോപ്പാണേ. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, at one മറ്റേ stage, വീഡിയോ എന്തായി? the ദിഗംബരം ബ്രോ, contact, മറ്റേ Peter, വീഡിയോ എന്തായി? and the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Celtic get themselves back into contention. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. ഇവന്മാരെന്താടാ ഡൊമിനിക്കണ്ണ വെൽക്കം. ഞാൻ എടുക്കണേ ഉള്ളൂ. അത് He's a sharp little ball. ലേറ്റ് ആയല്ലോ. He's beaten the last man. Sane ploughing through the middle. എന്റെ ഡിവൈസ് പോക്കോ F6 ഇടാ. That's the half-time whistle. പിന്നിൽ ബ്രോ പോക്കോ F6. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. Well, neither side holding back here. It has been quite a half this. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half.
Borussia Dortmund head into the half-time break with a narrow lead, 2-1. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മളെല്ലാം അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാനാണെങ്കിൽ മല്ലുവിന്റെ സാധനം ചെയ്ത് തീരാറായി, അത് കഴിഞ്ഞ് സെറ്റ് ആക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. And the action is back on the way. Little pass back. He had nobody else to help out there. Busquets spots it and intercepts. Now it's Platini. And that interception was most necessary. ഫ്ലാറ്റിനി റൊണാൾഡോ ഫേക്ക്. ഓക്കെ, ആദ്യം അഗൈൻ ഫേക്ക്. ഓക്കെ, He's found some നല്ല space. മൂഞ്ച ഫേക്ക് ആയി പോയി. ഡബിൾ ടച്ച്, It's ദാറ്റ് ഈസ് ഷോട്ട്. Ronaldo! നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. Routine save. Cristiano Ronaldo actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Borussia Dortmund have their second corner now. Platini with the short one. Celtic are looking to go forward now. Steve അത് നൈസ് ഷോട്ടാ, ടിക്കറ്റ് ആയിട്ടാ. chase on to retrieve it. നല്ല നൈസ് ഷോട്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ മൂഞ്ചി ചള്ളി. Celtic are looking to play on the കുറച്ച് counter ഫിനിഷിംഗ് here. കൂടി കൂട്ടി അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ മാന്. They've changed കുറച്ച് their ഫിനിഷിംഗ് കൂടി കൂട്ടാം. certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Forlan running with the ball. Nicely worked. Celtic really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Scholes powering forward here. ഓക്കെ, ബിസ്ക്കറ്റ്സ് വിയർ. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, നല്ല ഊങ്ങിയ പാസ്. Forlan മിസ്റ്റേക്ക്. tries to play it through. മാൾഡിനി അവക്കടെ ടേസടാ. Forgiven. Substitution in progress. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Bonucci with the clearance. Made out to the left flank. Celtic really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Pinches it off him. Platini puts his foot on the gas. There's a beautiful വാസ്കോ ആദിത്യം ബ്രോ, വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. on one side, dogged defence on the other. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Quality ball. That's a nicely shaped ball. Celtic really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. And it's Michel Platini. Platini proves just a little bit too strong. He's having a shot! Platini really had a clever trick to shake off his opponent then, but he's left shaking his own. എടാ റൊണാൾഡോന്റെ കാര്യം വന്ന് ചോദിക്കല്ലേ, റൊണാൾഡോന്റെ കാര്യം അയാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ. അയാളെ വിഷയം നമ്മളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടതാ. അയാൾ എന്തൊക്കെയോ അയാൾ പ്രായത്തിന് ഉള്ള പക്വത കാണിക്കണില്ല, അത് മനസ്സിലാക്കി. അയാൾക്ക് പ്രായമുണ്ട്, 40-41 വയസ്സായി, അയാൾ അതിന്റെ പക്വത പോലും കാണിക്കണില്ല. And they are clearly so happy to have won it. Hello everybody, and this is Cristiano a quick reminder Ronaldo. to
ബ്രോ എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തരുമോ? വേണോ? ടീപ്പറെ കളിക്കാം, ഞാൻ കളിപ്പിച്ചുതരാം. മുത്തേ കളിപ്പിച്ചുതരാം. നെക്സ്റ്റ് 1v1 ആണ്. 1v1 ആണ്. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, thank you ഒരു very മിനിറ്റ് much, Mr. Drury, മിനിറ്റ്. and hello to everyone. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And that gets things running. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them, and his tactical versatility means a centre-back, full-back, Sweeper, defensive mid. It's Cristiano Ronaldo! Oh, the ball's run loose. Oh, he's been caught napping. Oh, lovely feed. He is such a ഒരു good മിനിറ്റ് mover. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. വാട്ട് റൊണാൾഡോ? Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Busquets. Passing is crisp and sharp. Oh, important interception. Rijkaard. Neither side yet able to find the net. Well, he's going to be pulled back for that one. There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. Oh, great effort, but he's produced a save to match. I was expecting him to play it in until I saw his run-up. Manchester United with the corner, they're first. Oh, and he's following up! Goal! Manchester United! So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Messi simply refused to be outdone there. Yeah, they were looking for a counter-attack. Bonucci kept aware, and it is reclaimed easily. Now it's Mohamed Salah. That's very neat.
TPR പോയാ Infallible then, but that won't be the last they'll see of him. TPR ഡിഗേനൊക്കെ എതിരാ അതാണൊക്കെ തിരിയാത്ത. Oh, well played, well sorted out. Neymar is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Takes a shot! ആടാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ? Not quite the end product required. എന്റെ കൊനാമി പൊന്നു കൊനാമി എന്തെങ്കിലും പോടാ. Disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. No messing about, just bludgeoned away. They've got to make this nice and quick. The pressing's intense and it's paid off. Pass is coming off in quick succession here. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. He is through here. Well, they've got it back in a hurry. Platini. He is just caressing the ball. It's loose. ഡിഗ ഈസ് പാർട്ട്ണർ ഓഫ് ദ ഫുട്ബോൾ നൊസ്റ്റാൾജിയ. ലെജൻഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അനിലുണ്ടടാ, അനിൽ കാർഡ് ഉണ്ട് ഡിഗിന്റെ. That was not it. Looking to play him in. He's come in hard. പഴയ കാർഡാണ്. We hit half time. ആ സമയത്രേ 12 മണി. അടുത്ത ലാസ്റ്റ് കളിയാണ്, അടുത്ത കോപ്പ് ലാസ്റ്റ് കളിയാണ്. ആ ലൈവ് നിർത്താൻ വേണ്ടി പോക്കാം. അടുത്ത കോപ്പും കൂടി കളിച്ചാൽ നമുക്ക് ലൈവ് എൻ്റെ ആക്കാം കേട്ടോ. Rousing at half time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. In progress. And that's the start of another 45 minutes. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And here's Cristiano Ronaldo. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. എന്തായി അവര് വിളിച്ചായിരുന്നാ? Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball. അവര് വിളിച്ചായിരുന്നു എന്നാ? They did very little with it. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Borussia Dortmund still this single goal behind. Well, Peter, ഇല്ല വിളിച്ചില്ല. ബട്ട് സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടതാ. അങ്ങനെ അണ്ടർ പ്രോസസ് തന്നെയാ. And that means just one thing, I suppose. അണ്ടർ പ്രോസസ് എന്നുള്ളത് അത് മറ്റേത് എങ്ങനെയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ഫസ്റ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടാ? Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നാ? Batistuta. And it's Batistuta. Maldini kept his eye on it, and he's there. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Rummenigge shifted it to the flank. Aimed in towards the centre. And that is expertly dealt with. Manchester United clearly have been instructed to kill this off. Offence. ഓപ്പോണന്റ് ആരടാ? അടിപൊളിയായിട്ട് മാർക്കിംഗ് ആണല്ലോ. Mohamed Salah. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Now it's Batistuta. Batistuta! Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. ഏയ് എടാ എന്തെന്നാണ് ഒരു സ്ഥലം ഇങ്ങനെ കളിക്കല്ലേ? മൂമ്പി കളിക്കല്ലേ? കളിക്കുമ്പോൾ മര്യാദയ്ക്കും കളിച്ചാ പോരെ, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കണേ? And guess what? It's the same result. And here's Cristiano Ronaldo.
നെക്സ്റ്റ് അനോളിൽ ഐ ഡി ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഈ ഫുട്ബോൾ ഗെയിമിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തേക്കാൾ ബെറ്റർ പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട്. എടാ പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പ്ലെയർ ബോൾ എടുക്കണില്ല, മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പ്ലെയർക്ക് ബോൾ എടുക്കണം, അത് എടുക്കണില്ല. ഫ്രണ്ടുണ്ട് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൽ, സോ അവനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. ഓക്കെ. ബ്രോ ഇതിലും മോശമായിരുന്നു നേരത്തെ. ബ്രോ മാച്ച് പറയുക. സന്തോഷ് സന്ദീപ് ബ്രോ, എടാ that is last game. The last game is scope. Okay, please join. എടാ അവനെ പൂട്ടണം, സത്യം പറയാ. TPR അവനെ പൂട്ടണം, നല്ല രീതിയിൽ പൂട്ടണം. ഓനെ ഇനി അങ്ങനത്തെ പണിക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. കേട്ടാളി ഇരിക്കേ. ഇതിൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പാടാണ്, അതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളൂ. റൂം മാറ്റിയാണ്. ഇത് മതി തമ്മിലെ ഇത് മതി. നമുക്ക് നാളെ ഒന്നതായിട്ട് കളിക്കാട്ടോ. എനിക്ക് തീരെ വയ്യ, ഒരു ഇത് കിട്ടണില്ല. എന്താ പറഞ്ഞേ, TPR നോർമലി ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഉണ്ണാക്കന്മാരൊക്കെ എന്താ പറയാ, നോർമലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് സുഖയില് കിട്ടണേ. ഇവര് നോർമലി പറയാലോ, ഈ അക്കൗണ്ട് സെയിലാക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ എന്താ പറയാ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു നല്ല അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും അവരെ അക്കൗണ്ടൊക്കെ റാഞ്ചി കൊണ്ടൊക്കെ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര മോശം പരിപാടിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കന്മാർക്ക് മനസ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കാം, അവരെ മനസ്സിലെ വേദന ഒന്നും പോകത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സ് ഇൻ ട്രസ്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരാം. ട്രസ്റ്റഡ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്, നോർമലി പറയാം. ഇതൊക്കെ ഒരു ഇതായിപ്പോയി. നമുക്ക് അറിയുന്ന ചെക്കനും കൂടി ആയിപ്പോയി, അതാണ് പ്രശ്നം. ജോസഫ് ബ്രോ മുത്തേ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ജോബായിരുന്നു. നോ പ്രോബ്ലം. ജോസഫ് എവിടെയുള്ളേ? അനസ്പ്രോ വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർണമെന്റ് ഒന്നും അല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്കും എന്താ പറയാ, അവര് വെറുതെ ചാറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരല്ലോ. ജസ്റ്റ് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന രീതിയിലൊരു ടൂർണമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കും അവരുടേതായ സ്കില്ല് പുറത്ത് കാണിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടൂർണമെന്റ്. പ്രൈസ് ഒന്നുമില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ രീതിയിൽ സ്കില്ലുള്ളവർ അവരുടെ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ്, ആ ഒരു രീതിയിൽ കളിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ്. അപ്പൊ എല്ലാ ടൂർണമെന്റ് പോലെ തന്നെ റൂൾസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത്. റൂൾസ് വായിച്ച് നോക്കാനാണ് മിക്കവരും കളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നത്. അപ്പം
എല്ലാരും അപ്ഡേറ്റ് എവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ അണ്ടർ പ്രോസസ് വിളിച്ചില്ല. ആരും എല്ലാം തികഞ്ഞവരല്ല. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഇന്നൊക്കെ പൂട്ടാൻ പോവാ. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഇന്നൊക്കെ പൂട്ടാൻ പോവാ കേട്ടോ. ഇനി എന്റെ ഉടായ്പൊന്നും നടക്കൂല ഇബ്രാഹിം ബ്രോ. ആക്കി സ്റ്റാർട്ടാക്കി. എല്ലാത്തിനും ഒരു തീർപ്പുണ്ട്. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ജോസഫെ റിലീസിനെ കിട്ടിയാ? ജോസഫെ റിലീസിനെ കിട്ടിയാ? തൂക്കണം അവനെ കള്ളയിൽ നിന്ന് മുദ്ര ഇടണം. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ടീപ്പേറെ നമ്മള് ജോസഫ് ബ്രോക്ക് റിലീസിനെ എടുത്തു. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and joining me here. ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നല്ലേ? നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഞാൻ ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോന്ന് നമ്മളെ ജോസഫ് ബ്രോ പറയണേ എനിക്ക് റിലീസിന്റെ വേർഡോ. ജോസഫ് ബ്രോ ടിക്കറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു. നമ്മള് ടിപിആറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് നാളെ ദിവസം, നാളെ ശനിയാഴ്ച, നാളെ ചിലപ്പോ ലൈവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളൂ. നാളെ ചിലപ്പോ ലൈവ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ലേറ്റ് ലൈവ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നമുക്ക് ടിപിആറെ നമുക്ക് മറ്റന്നാളെ കളിച്ചൂടെ? മറ്റന്നാളെ നമ്മളെ ടിപിആറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കളിക്കാം. അസ്രൈ മുക്ത എനിക്ക് ഇതിന് പോയല്ല. അവിടെ എല്ലാരും പോയാ? ബ്രോ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇപ്രാവശ്യം ടിപിആറിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ഡിവിഷൻ വണ്ണെത്തിക്കും. എന്റെ അക്കൗണ്ട് അതിലെങ്കിലും ഞാൻ ടിപിആർ എത്തിച്ചെടുക്കും. അവിടെ എനിക്ക് ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ല. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the application. It was beautifully hit. Orezi. Nedved going face to face with his great rival. പോയാ Has ruffled a few feathers, but well dealt with. And it's Bale. Great vision. ഇപ്പൊ ട്രെയിൻ ഒരു ഓയോ ആയി മാറി. വാർത്തു യൂത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് അന്ന് സംഭവം എന്താ? കഥ പറ. അല്ല ടിപിആർ ഇവൻ കഥ പറഞ്ഞില്ല. ഓയോ എങ്ങനെയാണ് ആയത്? ഞാൻ ബാക്കായി. എടാ അതെങ്ങനെ നീ ബാക്കായത്? നീ മാത്രല്ല വേറെ ബാക്കായിണ്ട്. കഥയില്ലാതെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കൂല. എപ്പോയാലും സാരമില്ല. ഓക്കെ. And that's the end of that. It all started well enough. Oh, lovely feeding is such a good mover. കഥ പറ ഏതോട്ട് തെറ്റ് വരെ അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ.
So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. ജീവ ജീവ. And we're not going to make any further progress now. Xabi Alonso does really well to win the ball there. Donatoni plays it in low. ജോസഫേ And the keeper അതെന്താ വേടാ? അതറിയില്ലടാ. അതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ബാക്കി ആരെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. എപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. ഇപ്പോഴും looking for the run. ഇന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. You can never be short of runners into space as long as the space left behind is filled. Oh, smash! വാട്ട് എ ഗോൾ മാൻ. He scored! അടിപൊളി ഗോൾഡാ. A lovely header, but really it was all about the delivery. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. ജോസഫേ ഇന്റെ ഏതാ അക്കൗണ്ട്? ഇന്റെ നല്ല അടിപൊളി അക്കൗണ്ട്. എന്താ ജോസഫ് ഇന്റെ മെയിലൊക്കെ കൊടുത്ത ഓട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ. ഏതാ ഓട്ടോ? Oh, the ball's run loose here. എന്താ രസം മെയിലൊക്കെ കളിപ്പിക്കാര്. Quietly revving up. It's a pretty loose pass. Madrid are one up and looking surprisingly comfortable. Now it's Bale. Mateus, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. That is lovely. എപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണ. The defense proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And this is Messi. Oh, that's a foul and the whistle's gone. Well, not the best way to deal with it, but the old threat of pace clearly made him feel a tad uncomfortable. Perhaps the final meaningful act of the first. ലാസ്റ്റ് കളിയാണ്. കളിയാണ് ഇവന്റ് ആക്കണേ. Opportunity to pull level. This is my last match of. എടാ അത് ഈ ചാനലിലേക്ക് ഞാൻ പറയാ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? അതാ വഴി പറയണ്ട. ഞങ്ങക്ക് വോയിസ് അയച്ചാ മതി. So far, just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. വൺ ടൈം ആയിട്ട് വോയിസ് അയച്ചാ മതി. You've seen they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though. TPR കൊടുത്തോ. Madrid can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. Substitution on the field. Number 11, Bale. Coming And on we're the off field again. is number 17. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Shoots! Well, the finish certainly didn't match the build-up. He did well there, held his run. TPR ജോസഫിന് കൂടല്ലേ. Roberto Baggio. And it's Neymar. Well, that looks a decent ball. Messi receives it in a wide position. Messi! Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means എടാ മുത്തി താരം സേവ് ചെയ്തിട്ടേ. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Aimed beyond the defence. And Aubameyang! That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫാമിലി പാർക്കിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. മരത്തിന്റെ ഇടയിൽ കാട്ടിടയിൽ നിന്നും എല്ലാം. എടാ ഈ പേരൻസ് പഠിക്കാൻ വിട്ട് പിള്ളേരെ വിടും. എന്നിട്ട് പിള്ളേർ കളിക്കുന്നതൊക്കെയാണ്. എൻ്റെ കൂടെ അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാരും നാശത്തിലേക്കാ പോക്ക്. ഈ ലോകം നാശത്തിലേക്കാണ്. There's the man who is effectively the team's security policy. So, Jim, what are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Kukçu. ഈ ലോകം നാശത്തിലടാ. ഈ ലോകം ഫുള്ള് നാശത്തിലേക്കാ. Most necessary. He read that. Tries from a long way out. Nanisiyar bro, thanks for subscribing മുത്തേ.
Madrid do have options available on the bench if they want to go that way. Thanks for Now subscribing. it's Puskas. Raul. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. നാണുണ്ടെങ്കിലേ മാനുള്ളൂ ടീപ്പേറെ. ആദ്യം നാണം പോട്ടെ എന്നിട്ടില്ല മാനോ. But apparently nothing wrong with it. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Well, that pass isn't the best. And he's there to retrieve it. ആദ്യം ഇവര് നാണം എന്താന്ന് പഠിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് അവർക്ക് മാനം പഠിക്കാം. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to ഇപ്പൊ എല്ലാരും സ്മാർട്ടസ്റ്റ് പോലെയാണ് അല്ലേ? അല്ല ടീപ്പേറെ, എല്ലാരും സ്മാർട്ടസ്റ്റ് പോലെയാണ്. ഇത് ആരൊക്കെ ഡിഫൻസിലുള്ളത് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ യൂസ് ആക്കണേ. എടാ അതും ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ ഫുൾ തിരക്ക് ആണെന്ന് ആലോചിക്കുക. അതിന് മാത്രം നടന്നേ, ആരും കേട്ടിട്ടുള്ളത്. Now it's Vinicius Junior. Messi. He's picked his way through. Number 7, Griezmann. Oh, super saves to serve. Sticks it away. And that should do it. Within sight of the finish line. That was it. And that is as far as it goes. It's a super show all round. Both sides doing their best to impose themselves, but one evidently, undeniably better equipped than the other. Mateus picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Big up for our players. So what do you take away from it all, Jim? I think we just saw ടീപ്പേറെ എല്ലാവർക്കും ചിലയാൾക്ക് ചില സ്റ്റൈലല്ലേ, മനസ്സിലായോ ടീപ്പേറെ? എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്റ്റൈലല്ലല്ലോ. ചിലയാൾക്ക് ഈ പൊള്ളുന്ന ചട്ടുകളിലിരുന്നാലേ രസം കിട്ടൂ, ചിലയാൾക്ക് എന്താ പറയാ ചട്ട് നല്ലോണം ചൂടാക്കി വെച്ചാലേ രസം കിട്ടൂ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുള്ളത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. ഒരേ ഡ്രൈവ് പോലെയല്ല ഒരു ട്രെയിനിൽ, അതും ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഈ ലോകത്ത് നടക്കാതായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത്? ഈ ലോകത്ത് നടക്കാതായിട്ട് എന്താ ഉള്ളേ? മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ 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 ഇപ്പോ എങ്ങനെ നമ്മള് എന്താ പറയാ പൊതുനിരത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കണോ, എങ്ങനെ നമ്മൾ പൊതുനിരത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആളുടെ മര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറണോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. പണ്ടത്തെ കാലൊക്കെ മാറി. ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പറയും പോടാന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ 90 വയസ്സുള്ള ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞാൽ പറയും പോടാന്ന് പറയും, അച്ചാച്ചൻ പറഞ്ഞാൽ പറയും പോടാന്ന് പറയും. അതാണ് ഇപ്പത്തെ കാലം. അയ്യേ അതാണ് കാലം, മനസ്സിലായോ? അപ്പം എന്താക്കണം, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറണം. തുണിയും ഇല്ലാണ്ട് നടക്കാന്നല്ല, നമ്മള് അവര് പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലങ്ങ് നിൽക്കുക, വെറുതെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കായിരുന്നു, പക്ഷെ വേറെ അപ്പുറം ആൾക്കാരുണ്ടായില്ലേ ജോസഫേ? അവർക്ക് ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് അല്ല. എടാ ഇതിൽ എന്താ പറയാ, ഇതില് അവർക്ക് ഈ പരിസര ബോധം എന്ന സാധനമില്ലേ? അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നടക്കുമ്പം എന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ആൾക്കാരുള്ള ബോധം എനിക്കുണ്ട്, ടീപ്പിയാറുണ്ട്, ജോസഫിനുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനതക്ക് അതില്ലടാ, ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് അതില്ല. അപ്പുറം ആൾക്കാർ അവരവരുടെ പണി നോക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരവരുടെ പണി നോക്കട്ടെ, നമ്മളെ പണി. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ ചിന്ത. ബാക്കിയുള്ളവർ നോക്കുന്നോ ആക്കുന്നോ ഒന്നും അവരിതിലില്ല, മനസ്സിലായോ? And we'll be getting underway very soon. We have already started here. Terence Seydorf, real chance! Off the post! അതാണ് അവസ്ഥ. Seydorf. De Bruyne. Seydorf. Barcelona looking to pass their ജോസഫ് നമ്മൾ തമാശക്ക് പറയണേ, ഇനി ഒറിജിനലാക്കി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെടാ. നമുക്ക് നോർമലി
അങ്ങനെ കാണുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാൻ എപ്പം മടിയായിരിക്കും. And he cuts out the supply. He's through now, is he in? നമുക്ക് നോർമലി പറയാലോ, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാൻ എപ്പോൾ മടുപ്പായിരിക്കും. ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് നോക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല, മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. നോർമലി ഉള്ള പറയാലോ, അവന്മാർക്ക് പരിസരം പോലെ പറഞ്ഞ സാധനം അവന്മാർക്കില്ല. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Chance, surely! It's loose and there's a race for the ball. Chance for a shot! നമ്മൾ മെയിൻ ആക്കാൻ പാടില്ല തന്നെ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ അതിൽ മെയിൻ ആക്കാൻ പാടില്ല, മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ മെയിൻ ആക്കുന്നത് നമ്മൾ നാറും. നമ്മൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാറും. അതിങ്ങോട്ടേ അനങ്ങാണ്ടാടെ ഇരിക്കുക, മൂല പോയിരിക്കുക. അവര് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്തോട്ടെ. Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal, and the score is 1-0. That's a cute ball, and this is Shevchenko. Mohamed Salah. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. That's good running with the ball. Cannavaro makes the interception. Barcelona clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a... Can he finish? They've scored! ഇതാണ് യൂറോപ്യൻ കൾച്ചർ വന്ന വിചാരിച്ച് അത് സത്യം. അസിസ്റ്റഡ് It looks telepathic. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Thuram pulls off an exemplary piece of defending. And it's made its way to him. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. There's the shot! And he was there to get a vital touch. Shevchenko really must be thinking what he has to do to score there. The corner, there first. Now the cross. Mohamed Salah. Barcelona have it back and can go again. And he's there to clear it. Barcelona on the corner. Corner number 2 then. Header! Can he get it through? Borussia Dortmund are looking to go forward now. It's Salah! In he goes again! It's bounced back off the post. Platini is flagged offside. Oh, it's Seedorf. Busquets. Platini, the specialist in tearing teams apart. Platini! Oh, terrific save from the keeper. Platini actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Rummenigge. Closing in on goal. And he's there to belt it away. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Yeah. And he's only too happy to take that back. He's being urged to shot a goal! Goal! Barcelona! And the game is well and truly turned on its head. Was there ever any doubt? Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish.
So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? They've got to make this nice and quick. And he plays one through. Big chance! He's done very well to get to that. Yeah, he was well placed to deal with that. And it's been taken short. Good ball, good take. And now a sudden chance to counter. Now, can they get him away? And he's intervened well there. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Thuram tries to play it through. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. And this is Mohamed Salah. Not the most... Mohamed Salah! ഒരടി കൊടുത്തോ വേറെ എവിടെ പോയി ചെയ്യണ്ടാണ് So we have here a genuinely അല്ല ഇവിടെ competitive എത്തിയല്ലേ game, neither team truly in control. A single goal the difference. ഹലോ ബ്രദർ ലേറ്റ് ആകിയ സോറി നോ പ്രോബ്ലം സൈനോ യു ആർ ഇസ് കമ്മിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിഗ് സർപ്രൈസ് ബ്രോ It is no problem. Comebacks and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess. നിങ്ങളെവിടെ എത്തിയല്ലേ ജോസഫിനോട് ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്ത് പറയട്ടെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെവിടെ എത്തി ഈ വിഷയം ഞാൻ എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ജോസഫിനോട് Substitution for Barcelona, number 11, De Bruyne. And we're off again. Him is number Well, I think in these 17, circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Well, that had the makings of... It's Cristiano Ronaldo! And yes, it's there! അതൊന്നും ഇതൊക്കെ കോമണായി ആരോ റിയാക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ അത്ര Level, what a contest! റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പ്രതികളാവും അതാണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലായോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മളായിരിക്കും എന്താ പറയാ അത് ചെയ്തവരായിട്ട് മാറും നമ്മളത് ചെയ്തവരായിട്ട് മാറും Deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really ഞാനാണെങ്കിൽ സത്യം രണ്ടിനെ തള്ളി ഓടിച്ചത് difficult to find an answer to it when it's applied like that. substitution for Barcelona. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. So all square and not for the first time. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. ഇതിനെല്ലാം എക്സലന്റ് ഓന പ്ലെയർ കളിക്കുന്ന They കളി showed നോക്കി a കുറച്ചു vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. കളിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എക്സലന്റ് ആകാൻ A പാടില്ല little undercooked. Neymar. Seedorf. Now it's Rafinha. Neymar. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. And it's Seedorf. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. That is Marky. Wait. And that has left him in a heap. Bergomi was in no mood for any of that. Onana. Borussia Dortmund have clearly reached a level of comfort in this half. Why not use the impetus to plough on?
Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Neymar. This is promising. He's shifting through the gears here. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Can he finish? എടാ ഇവനിക്ക് വലമങ്കാലം എന്തിനാടാ? ഇടമങ്കാലം വലമങ്കാലം കൂടെ അടിക്കും. Anticipated that well, didn't പോത്തെ he? ഇടമങ്കാലം കൂടെ അടിക്കും. It's their second corner of the game. Rafinha! Decent attempt, but not quite good enough. Thuram cuts it out. And it's Michel Platini. And he's in on goal. He is through here. Bergomi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, that's a very decent ball now. Neymar. And the pass is intercepted. Closing in on the last quarter of an hour. Oh, that's a key interception. Borussia Dortmund still have the cards to affect this game. Yeah, and I think if you're looking for change in a tight game like this, Peter, it's all about getting the timing right. Passes coming off in quick succession here. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Looking to play him in, and this is Shevchenko. Oh, this looks sharp. And he's being shifted off it. Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Well, he got rid because he was under pressure. Maldini. Passing nice and neat. Well, he's going to be disappointed with that. Neymar. And it's Chouameni. Onana. Oh, good-looking ball. Vieira. And here's Cristiano Ronaldo. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Neymar. Barcelona finding their passes. There will be 1 minute. Not too much to add on here, just a minute. Great vision. Oh, well measured. That has been cut short. Zanetti. 90 minutes up, and we will be back for extra time. Well, we can only hope we get an extra time contest of similar ambition, provided fatigue doesn't begin to play a part. Memorabilia from today's match is Well, now on fitness sale and in fatigue, the key Stadium Hall. factors now as we head for extra time. ആ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് മൊത്തം കോളേജിലുള്ളതായിരുന്നു. എറണാകുളം എല്ലാവർക്കും പോലീസൊന്നും കണ്ടാൽ മതി. ചിലർക്കൊക്കെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയി തോന്നിയുള്ളൂ. Stone test this for the Glory of- endurance, for the character of the players as we head into extra time. Number 6, Shevchenko. Coming on the field, number 4, Matthias
And it's Bale. Number 8. Now it's Mbappe. Number 23. Mbappe! ബ്രോ റിയോ ഫെഡറിനോട് എന്റെ ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് തുറാമുണ്ട്, അപ്പൊ എന്നെ എടുക്കണോ? അവിടെ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതിടാ. രണ്ടാളും ഉണ്ടെങ്കിൽ റിയോന്റെ അപ്പുറം റിയോ ബിൽഡപ്പ് അല്ലടാ, പിന്നെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറയണേ. ഓൾറെഡി റിയോ ബിൽഡപ്പ് ആണ്, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇനി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇനി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലടാ. എടാ അതാണ് ഞാൻ ജോസഫിനോട് എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ പോരായിരുന്നാ? അതൊക്കെ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട സാധനമല്ല അതൊക്കെ. Borussia Dortmund go into the lead. Looking for options for movement. Mbappe, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Seedorf. Now it's Bale. And that pass just didn't quite work. Driving on and making good progress. Mbappe. Oh, it's Van Basten. That's a lovely, neat pass. Now that looks a decent ball. Bergomi spots it and intercepts. Deftly away. Mbappe. It's played through for him. Buffon gets his hands on it and the danger is averted. And that's it for the first half of extra time. പബ്ജി മൊത്തം ഞാൻ പറയുന്നോ, നമുക്ക് നോർമലി ഒരു ബിൽഡപ്പ് 2 ബിൽഡപ്പ് വെച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ ഡിഫൻസ് പൊട്ടും. അപ്പൊ എനിക്ക് തുറാമും പ്രിയോ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ കേട്ടോ. ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല, മൊത്തം കണ്ടസ്റ്റഡ് ആണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ എടുക്കും? അതൊക്കെ എടുക്കണം, അതാണ് വിദഗ്ധൻ, മനസ്സിലായോ? അതാണ് വിദഗ്ധൻ. Substitution for Barcelona. Number 10, Seedorf. And so the last chance to find a winner. Number 21. They have given it everything. It's been grueling. But who will be standing at the very end? Skims one in. No messing about, just bludgeoned away. And it's Neymar. That looks a cracking ball. And this is Van Basten. He's having a shot! Oh, taken with style. What remarkable powers of recovery. Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. This is quite a battle. Messi. And that is expertly dealt with. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Neymar. Chouameni, passing is crisp and sharp. That's a super give and go. And that's a dangerous... Tries a shot! Yo, Master Bro, welcome to my stream. And that may just do it! Look, that was a... And that is it. The referee has seen enough. A game that is a tale of one that got away. A position of great promise they established, but they lost momentum, they lost intensity, they lost their lead, and ultimately they lost the game. Today.
7 പ്രോഗ്രസും വേണം. തരാം. കാണിച്ചില്ല. നല്ല ഇവന്റ് ആക്കടാ. ബ്രോ മുകളിൽ ഒരു എല്ലാവർക്കും വെൽക്കടാ. ഞാൻ ഇവന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പോടാ. എടാ ഞാൻ ഇവന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ ചെറിയ വർക്ക് ഉണ്ടാ. എടാ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കൊണ്ടൊക്കെ നാളെ വാ. നമുക്ക് നാളെ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാം കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കൊണ്ടൊക്കെ നാളെ വാ. ഞാൻ ഇവന്റ് ആക്കാം. നാട്ടിൽ എപ്പം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സലന്റ് കളിക്കുള്ളൂ. കാരണം രണ്ടുപേർക്ക് ഒരേ അഡ്വാൻറ്റേജ്. കാരണം എന്റെ നാട്ടിൽ എന്നെക്കാട്ടും എപ്പിക് ഇല്ലാത്ത പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഗുഡ് ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. അഡ്വാൻറ്റേജിൽ ഓക്കെ. ചെയ്യാറ്.